So yesterday we stopped at the hydraulics. We're at the ultrafiltration, the UF ultrafiltration in this area. So we'll start there this morning and we'll finish up with talking about cleaning programs and disinfect programs, and then we're going to have a discussion this afternoon. وقفنا بارحة عند الجزء الهيدروليكي لما نوصل على الالترا فلتريشن او السحب. فاليوم بدنا نحكي على السحب، بدنا نحكي على البرامج التعقيم، برامج الغسيل، مو غسيل يعني الرنس، يعني الغسيل شطر ونوقف وبعدها بصير عندنا سؤال وجواب. هي ان شاء الله بعد الظهر. So in the beginning, I told everyone that this is a volumetric machine, both the 4008 and the 2008. They're volumetric machine. So as long as, if the machine is working correctly, it's going to pull off the exact volume that you tell it to pull off. If you tell it to pull off 1,100 milliliters, it's going to pull off 1,100. If it doesn't pull off 1,100, it either has to be an operator, a patient-related issue, or some other issue unrelated to the machine. But the machine is a volumetric machine, and as long as it's working correctly, it's going to pull off precisely what you tell it to pull off. هي الماكينة طريقة سحب السوائل تعتمد حصرا على حجمه، على الحجوم. يعني زمان كان في ماكينات تعتمد على الضغوط، هي حصرا تعتمد على الحجوم. فإذا قلت لك تسحب 1100 سي سي بتسحب لك تماما 1100 سي سي. فإذا ما سحبت لك 1100 سي سي ممكن شغلة إلها علاقة فيك أنت فني الغسيل، أو إلها علاقة بالمريض، أو إلها علاقة إنه الماكينة إذا ما كانت معايرة مضبوط ومظبطة، فوقتها صحيح أنت بتقول لها اسحب 1100 سي سي بس هي ما راح تسحب 1100 سي سي بسبب اختلاف المعايرة والماكينة ما عم تشتغل مظبوط. So earlier in the process, back in the hydraulic or in the hydro block, we de-aired the water. We took out any air that's in the water so that once we started processing the water, in other words, past the hydro block, past the de-aeration, there is only fluid, no air, just fluid. So we know if we have only fluid, we can measure the volume. فإذا طلعتوا على الجزء اللي لونه بنفسجي اللي هو الهيدروليكس اللي هون، اللي هذا هو اللي بيسحب الهواء. فلما تعدي المي أول مرحلة وسحب الهواء، كل شيء بعده بتعرف تمام حجمه مضبوط وفيه سائل بدون أي فقاعة هواء، وبالتالي لما بتحيرها على حجم سحب حجم معين عم تسحب تماما سوائل وليس لأنه ما فيها هواء. ما يخلط الهواء. نقايا من الهواء. نقايا من الهواء. فهذا بالجزء الأول بالدي-aeration segment. وأنا عم بحكي بالإنجليزي لسببين، أول شيء ما بقدر بفكر فيها مضبوط بالعربي، الشغلة الثانية مشان كمان أنتم تتعلموا الإنجليزي. Okay. So after the dialyzer, after the checks, the blood lead, the pressure checks all coming off the dialyzer, there's an air separator on the 2008 machine, and there's also an air separator on the 4008 machine. On this air separator, it does two things. It's checking to make sure there's only fluid in this unit. This is the air separator. It's making sure that there's only fluid and there's no air. Okay? And then after that, we're going to we have a UF pump, which is going to pull off the fluid from the patient. So first step is we want to make sure we want to verify that there's no fluid in the water coming off of the dialyzer. No air. No air. No air. So there should only no air. There should only be
fluid coming through here, no air. That way we can maintain a volumetric system. فالشغله الثانيه اللي بتصير انه هذا الرقم 69 هو اسمه فاصل الهواء air separator. الشيء اللي بصير انه لما بتجي الدياليسيت ورجعت على هالجزء هذا بدك تتاكد انه تسحب الهواء بشكل كامل بحيث انه دخلت المي ما فيها هواء، احتمال تكون المسجد بالهواء بالفلتر، بس وهي طالعه كمان بدها نسحب الهواء مشان نتاكد تمام انه الفوليوم مضبوط 100%. وقت عم تسحبها بالضغطه عم تسحب فقط حجم السائل اللي ما فيه هواء. فهي اسمه فاصل الهواء او air separator. So, once we go through the air separator, or in the air separator, and both machines work basically the same way, you're going to monitor to make sure the fluid level, there's sensors in here. في هون حساسات. So a sensor here and a sensor at the top. So it sends a small electrical signal through the sensors, and you're working with conductive fluid. So when you send that small electrical signal through the fluid, basically as long as there's connectivity, as long as it's able to circulate that signal, it knows it's water. Air has a high resistance. Therefore, if the level drops down, it won't conduct. فهي الحساس الهواء شلون بيشتغل انه بيشتغل بطريقه انه في عندك حساسين، حساس تحتاني وحساس فوقاني، وببعتوا بين بعضهم اشاره كهربائيه. فاذا كان في عندك مي الاشاره بتنتقل وبتعرف الحساس انه في مي وما في هواء. اذا صار في هواء الاشاره الكهربائيه ما بتنتقل او بتتوقف، وبالتالي بيعرف الحساس انه في هواء وبقول لك انه في هواء. الهواء اللي فيه على الشاشه Is it on the screen? What is it going to show? Well, you'll never see it unless there's a problem. ما بتشوفها انت الا اذا صار في مشكله. It's almost like when a computer is plugged in, you never see a no power alarm unless you unplug it, and then you see the power alarm and the battery alarm. As long as it's plugged in and it has the source, it's not a طالما عم problem. تشتغل مضبوط ما بتشوف الالارم. بس متى ما صار مشكله بتشوف الارم. مثل كانه انت لما جبت الكمبيوتر وشكيته بالكهرباء ما راح يطلع لك نو باور انه ما في كهرباء، لانه مشكوك. طالما عم يشتغل مضبوط عم يشتغل مضبوط، متى ما صار في مشكله بيطلع لك الارم. هو الانذار بده يطلع هو حصرا في بروجرام اكتيف، يعني ما بيطلع انذار غير، يعني هذا هو الانذار بدني انه في هواء النظام. That is the only alarm is field program active in the if there's a malfunction. You'll see fill program. It says, you'll see it on the front of the machine. If you have a problem with the machine where there's air in the machine, you'll see an alarm that says fill. And when you see that alarm while you're working with a patient, that means for some reason your system has picked up some air and it's trying to purge the air out. And so is that only in the beyond the filter? That's right here. This is in the. It could be a leak in the hydraulics. More than likely, it could be a leak somewhere in the dialyzer. Probably not. It's probably some type of small air leak that is coming through. It could be the deaeration is not de-aired. It could be a small leak. It could be a leak post the dialyzer. Somewhere it's leaking air. It could be a small leak in the Hansen connectors, the O-ring. But somewhere in the system it's leaking air, and you're running a patient, so it's trying to tell you it's going to try to purge the air out first. It's going to try to purge it. If it cannot purge the air out, it's going to tell you 10 field programs in less than an hour
and then it's going to tell you, you need to do something about this. Because if you don't, your patient is not going to come off at the prescribed weight. فالشيء اللي بيصير انه احتمال اذا صار في هالانذار هذا في البروجرام، الماكينه عم بتقول لك انه في لحظه من اللحظات صار في هواء ممكن يكون بالدي اريشن تشامبر بالاول، ممكن يكون في عندك بالوصلات الاورنج مع الفلتر مو مضبوط 100% وعم تهرب هواء، او احتمال يكون في من فلتر وعلى الاغلب لا يمكن او بطريقه او بمحل من هالمحلات. فالشيء اللي بصير الماكينه بتقول لك انه في عندك هواء بالدارة، والماكينه بتحاول تخلص من الهواء بطريقه او باخرى. فاذا ما قدرت الماكينه بعد 10 you said 10 fill cycles? It'll say greater than 10 fill cycles programs in less than 1 hour. But you're going to see the constant fill alarm. The key takeaway is fill program equates to non-volumetric system. That's all they need. Key is very... فإذا طلع معك الإنذار اللي هو fill program، الفيل بروجرام حصرا له علاقة بالفاليومتريك كنترول اللي هو المضخة اللي تسيطر تماما على السحب بالسي سي الدقيق. فطلع معك الفيل بروجرام الارم معناتها في شيء بالفاليومتريك، فمعناتها المريض لما بيطلع ما راح يكون سيحب له انت تمام الشيء اللي حيطلع وياه. And when they see that, the first thing they should think is, my patient is not going to come off at the prescribed or the weight that I'm desiring the patient to come off of. He or she is not going to come off because the system is not working. It's telling you, I'm not working. I don't know what happened between when you started or when you finished or between the 2 points, but I'm not working. I'm giving you a warning, so when you pull that patient off the machine, if they're 2 kilos over, if they're 3 kilos over, if they're 2 kilos under, I'm giving you a warning now to take some action. فلما بطلع لك الالارم بنص الجلسه في البروجرام، معناته عم بيقول لك انه انت مريضك من هالنقطه لاخر الجلسه ما راح يصير له سحب بالطريقه اللي انت سويت لها بروجرام للماكينه. فممكن يطلع معك كيلو او كيلوين زياده او كيلو او كيلوين ناقص، بس الماكينه هي بحد ذاتها بتحاول تساوي تخلص من الهواء عن طريق 10 fill cycles. Basically, it's going to tell you 10 fill cycles in less than 1 hour. 10 fill cycles, and I don't know what that means. هل الشباب يعرفوا معناتها 10 fill cycles? No, no, sir. What does 10 fill cycles mean? It means it's trying to cycle the air out of this system 10 times in less than 1 hour, which means there's something wrong. That means you have a leak. You have a certified bona fide leak. The system is telling you, I can't do it. You need to take some action. فبتقول لك انه خلال ساعة بتحاول ب10 دورات، خلال ساعة ب10 دورات تكب الهواء. إذا ما كبت الهواء خلال 10 دورات معناتها في عندك مشكلة وبتضل الإنذار and the alarm stays. After the 10, it's going to make you do something. It's going to stay. It's going to alarm constant. You've got the yellow, red, and green. Green being operational state, red being stop. You have to take action. Red being stop. You have to take action. Yellow being warning. After the 10 warnings, it's going to make you do something with this machine. في عندك ثلاث أنواع من الإنذارات. الأخضر كل شيء تمام. الأحمر كل شيء بوقف ساوي شغلة يعني يصلح الموضوع. البرتقاني عم بيحاول يصلح صحيح لسه كل شيء شغال بس لازم تساوي شغلة. أول ماكينة عم تحاول تصلح حالها. فمدة ساعة الماكينة what if the machine succeeds in getting rid of the air? You won't be if it's able to purge. If
it's able to purge the air. Example, you change, trying to think. One possible scenario, you may have changed, the bicarb comes in here and it goes downstream. If for some reason you changed out your bicarb, or your bicarb ran dry, it's possible to pull in air that has not been de-aired. Right here. This is your bicarb. Bicarb pump comes in, goes through the hydraulics. You can pull in air if you ran your bicarb jug low. إذا سحبت هواء لأنه نزل مستوى البيكربونات بالبيدونة. So you change it out, but there was air that went into the system. فغيرته بس سحبت هواء. It has to purge that air out of the system. So that air goes downstream, goes through the dialyzer, goes here. It's going to try to purge the air out of the system. And basically the way it works is it opens up this valve 43, it opens this up, and it tries to pull up the water level. It pushes the air out this way. Once the water level comes up between the probes, then it goes back into its normal cycle. So that's an example of where you may have gotten air in the system, it purges the air out, and you continuously go on with life. فخلال الشيء اللي بصير انه بسبب سحب الهواء بالبيكربونات والهواء مشي على الهيدروليكس ودخل مشي بالدايلايزر ورجع ووصل على هالحجره. الشيء اللي احتمال يصير اذا في هواء بنزل، لاحظ مستوى المي بنزل مستوى المي من هون لهون، وهذا العقد هواء. فهدول المشعرات بيناتهم صار في هواء، ما بقى صارت تعرف انه صار في حساس هواء، تعرف انه في هواء. فايش بصير؟ بفتح هذا الهواء بيطلع ومستوى المي بيرجع بيرتفع لهون، والإشارة الحرارية بتنتقل بين الإلكترودين مرة ثانية وبتعرف إنه الهواء طلع. فهي وحدة من الحالات بيطلع لك إنه في هواء وفي إنذار. هي بيدخل هو على النظام، هو بيحكي اثناء الجلسه، اثناء المعاينات ممكن. بس هلا هون السؤال، لا السنسر هو الثلاث خطوط مع الخط النصاني هذا اللي له شوكه، ولا هن الثلاثه هن السنسر هذا الشوكه ايش هو مثلا؟ هذا اتجاه. يعني الحساس هو بيكون قطبين بيمر التيار بيناتهم، فهو هذا مخطط شو اسمه؟ schematic. So what are these three lines? You look, don't worry about the three. Just imagine two sensors. اثنين. هذول هو مشان الطريقة I'm going to pull it out. مخطط إلكتروني على ما يبدو هيك. أنا ما بفهم فيه. أنا مترجم هلا، ما تسألني هذي لأنه أنا مترجم. وين موضوع الجهاز؟ على الحجره نفسها. هلا الحجره هلا ما عم تفكر. لا بهذا الجهاز. جهازنا غير جهازنا، هي المربعه لنا بس تو كامل، له سلكين. له يعني بروبين. ايوه، ونظام طرد الهواء بال 4008 غير هذا المبدا، لانه في عندنا شيء اسمه البروجرام، بس في له بروجرام بيشتغل حوالي 8 دورات آلة. بعد 8 دورات في مضخه، هي بتشوفوها هي. ايوه، مضخه سحب الهواء هي هون موجوده بالهيدروليك هذا. يعني هن عندهم غير آليات، يعني المضخه هي الدكتور عندك مبينه يعني ما عندي فكره. بتطلع دور الصيانه مثلنا. ما بعرف شيء، انا لا بعرف صيانه ولا بعرف شيء، ما بعرف براغي، ما بعرف كيف؟ هذا مكتوب يعني على مخطط جهاز 4008. ايه يعني هذا المخطط. لا هذا ال 2008 هذا. هو هي نفسها وزعنا اياها. لا هذا 2008. هذا 2008 بس اعطاهم من 4008. في واحده اي 4008 ترى فوق الحجره، فوق الحجره 88 في مضخه سحب الهواء رقم 97. اير سبريتر باوند. So, as I said, هاي مساعده. two sensors, 1, 2.
Okay? This is valve 43. This is one sensor, this is the other sensor. So if you can imagine the two sensors are down in the air separator. If the water drops down below a certain level, there's no connectivity between this sensor and this sensor. So it's sending a small signal. تبعت إشارة كهربائية. See these two probes? نفسهم. Can you see this? They're connected to these two. موصولين. مجرد توصيل كهربائي بس. توصيل يا كهربائي. بيمر يا ما بيمر. بس إذا كان في هواء ما بيمر. هذول هون يعني هذا أنا مترجم. لا بس يعني نظام يعني. فهذول بيناتهم بين يعني ما بعرف تمام انه ليش يعني هذا بالتخطيط. بتوقع نحن جايين ثلاثه عن قطبين قطبين كهرباء. ايوه السائل بمر بتيار كهرباء بصير هو ما راح يمر التيار فيعطي للبوت انه يغير وضعه. Okay, for this here's a FYI. For this it's 8 cycles. Okay, so 8, Not 10. So yeah. And if it doesn't, then there is an air pump that sucks the air out. It's just Respirator pump 97. Yeah, and it's the same thing. This sucks it out. It sucks it out. They work basically the same thing, the same way. One may be 8, one may be 11. It's the principle that we're trying. الموضوع هو المبدأ اللي عم نحاول نفهمه. صحيح. يعني واحدة 8 واحدة 10 واحدة. So this one is a valve. Well, the key here's what they need to focus on. لازم تركزوا على هالنقطة. Because most of the persons here don't have test equipment. They're not going to go in and troubleshoot this. In most cases, I want them to understand the principle. Let's not get bound into the technical at this point. بريد كنت بفهموا الغاية من هالدورة للناس اللي مو الفنيين اللي بيساووا معايرات إنه تفهموا المبدأ الشيء اللي عم يصير وأنت عم تفصل للمريض. ما يعني هي 8 هي 10 هي صمام هذيك بضخة بس الأهم شيء إنه أنت تفهم المبدأ الشيء اللي عم يصير لما بطلع لك في ايش اسمه في البروجرام. And the reason I want them to understand the principle is this is not something you want to override. This is why I'm trying to get them to understand. هي شغله كثير مهمه. اذا صار معك هالشيء ما بدك تحاول يعني تضحك عليها واوفر رايد في يعني شو بالعربي؟ تجاوز يعني ما بدك هي تتجاوزها بدك تساوي شغله لانه فيها الموضوع فيه هواء بالجهاز. Understand? So there may be a mindset of getting around the problem. That's the mindset right now. I'm trying to change that. In other words, you've got to think differently about what you're doing, even though you're in a war-torn, challenging environment. You don't want to override certain systems to make that treatment. You're probably better off taking that patient off in some situations because eventually you're going to put yourself in a situation where you cause more harm than you're doing good. هل الإنذار بالذات إذا طلع معك خلال الجلسة ما بدك تلاقي له طريقة لتتجاوزه لأنه صحيح أنت بحرب وصحيح ما في كهرباء وما في مي وبرد وبوز وشوب وإلى آخره كلها ظروف أنا فهمانة بس هالإنذار بالذات هو الإنذار اللي ما بدك أنت تلاقي لك طريقة تتجاوزه وإنما تفهم في مشكلة وتشوف إذا في طريقة تقدر تحله. ليه عم تدخل مية الهواء على الجهاز؟ ليه عم تدخل لأنه هذا احتمال يعرض المريض لخطر أكثر مما إنه أنت إذا تجاوزته وتكمل. ممكن يطلع الإنذار على الجهاز أصفر هيك أكيد؟ أصفر. So it's a yellow alarm. It's a yellow alarm. It's a warning. It starts off as a warning. أو أصفر يعني yeah it's orange. You've seen it before? No? شفته من قبل؟ شايفه من قبل Has anyone seen it before? Many times. And what have you done? إيش سويتوا؟ هات لشوف إيش سويتوا. نعطيه ستار وبيكمل حاله نستناه بيكون حاله. So we wait for it, it goes away by itself. Okay. Has it never gone away before? حدث شي مرات إنه ما راح؟
دكتور هلا هو ما بيروح، عفوا لو نقطع الشباب، هو ما بيروح اذا كان في عطل حقيقي بالماكينه حصرا. بس بشكل عام اثناء تعليق الجلسه واثناء الجلسه وارد جدا انه يدخل هواء من مكان ما، وبعدين الماكينه لها نظامين لطرد الهواء، اما تدخل بالفيل بروجرام، او طبعا نحن عندنا نظام قبله اللي هو مضخه. المضخه بتعمل بتدور لحوالي 12 ثانيه. مضخه سحب الهواء 97. بس طردت الهواء عن طريق مضخه خلاص اوكي، هون الفني ما بيشوف شيء على الجهاز، يعني بيعطي الجهاز مهله لحاله. So the 4008 has two things. There are many times that small amount of air can enter stick connection, and then this machine has two steps of notification of the field program. The first one is there is an air pump that before even an alarm goes on, it sucks the air out and it works for 12 seconds. 12 ثانية? 13 ثانية ونص بالضبط. 13 and a half seconds to try to suck the air out. If that doesn't work and get the air out, then the field program shows and it's yellow, and then the operator will see it, and then it will purge itself out within an hour into the program. هلا الفيل بروجرام بس طلع على النظام على الجهاز ما بقى بتروح معي على الدياليزر، يعني خلاص المريض صفى بامان عمليا لوقت ما النظام الماكينه تتاكد انه هي طلعت من موضوع الفيل بروجرام، لوقت ما تكون عبت الهواء. هلا وقت الفيل بروجرام يطول لفتره طويله وما بيروح معناتها في عندي عطل. So he says that whenever there is the pump works or the fill program is on, there's no more water coming in. So really the dialysate stops. الدياليسيت توقف؟ ايه ما بتروح، لا ما بتروح المرة. خلاص. لانه النظام طبعا هلا الشباب ما عرفوا ايش هي دوره الآلة. الدوره هي البالانسينج شامبر اللي رقمها 68، هي في لها هون لاحظوا كيف صمامات لون احمر وازرق، هدول بيشتغلوا بالتناوب. كل تناوب بين بعضهم اسمها دوره. فهي طبعا لها زمان، الزمن تبعها بينحسب حسب الفلو. 30 ملليلتر 30 ملليلتر كحجم. بس كزمن 3.6 ثانية. والله هلا كزمان خليني اشرح له حتى ما يحس حاله ترك برا. So when the dialysate when the fill program alarm goes on, the pump, the dialysate, the dialysate or the flow stops completely. And then this pump, the air pump, will try to get the air out in 13.5 seconds. If it can't, then it will do fill cycles 8 times. 8 مرات. شو؟ fill cycle 8 مرات. لا الفيل بروجرام بتضلها بتعمل كم دورة؟ 16 ثانية ونص بتدور المضخة. ما دارت، ما طردت الهواء، ضل في عندي هواء موجود بالنظام. هون بيطلع الالارم، يعني سابقا المضخه بتدور وفيها هواء وقت تخلص منه كذا مفهوم هالاثناء واقف المي. طبعا لانه لا وقت اللي بتدور الاير سيبريتر بامب الدياليزر شغال لانه لسه ما في عندي انذار هون. Okay, so the machine will recognize there is air. The air pump would work for 13.5 seconds. If it fails to get the air out, then the fill program بيطلع تماما. وهون بقى يدخل بدوره جديده، دورات توقط غير التوقط اللي يمكن بتوقع بيها شرح لهم اياها للشباب. وبيوقف الهواء وبيوقف المي بقى بتروح للدياليزر، تمام؟ وبيفتح عندي صمام 43 وهون بقى بتدخل الماكينه بنظام اسمه فيل بروجرام، بتضل فيه لوقت ما تطرد الهواء اجباري، اذا ما تطرد الهواء لا يمكن انه تكمل الجلسه بشكل طبيعي. So what happens is at that time the 43 will open, and it's a different cycle. The fill program is a different cycle and a different way of running the fluids, and I don't know how. And that is an attempt to get rid of the air. And during that time, dialysate is there's no more water coming in, and there's no more dialysate flow. حتى الشباب الزمان بيلاحظوا انه وقف زمان، خلاص ما بقى في عندي. Even they notice on the screen time will stop. وقف الزمن؟ طبعا اي مشكله بيوقف الزمن. وقف الزمن يعني انت حتى 4 ساعات حتى حجم سحب السيارة احيانا بتصير جلسه 6 ساعات.
So the time stops Right. and the dialysate stops. طيب البلد بامب شغالة؟ stays working blood pump. دكتور هلا في عندي موضوعين، في بالنسبه للبلاد لاين Blood والفلو لاين، هدول خطين منفصلين لازم نعرفهم، يعني خط المي وخط الدم منفصلين، هدول ما بيوقفوا مع بعضهم مع بعض بنفس اللحظه الا بانذار التي ام بي، وتكون في عندي تي ام بي الارم او البروجرام فايل او كذا، هدول عفوا التي ام بي بتوقف خط الدم وخط المي مع بعضهم. So only at TMP alarm when blood pump, dialysate pump, or the other side that simultaneously stop. Right, that's the excorporeal alarm. Yes. Right. So both of them stop at the same time, and everything stops. Right. So, go ahead. So that's the only thing. But in this time, in this situation, the blood pump continued to work. Time stops, not the TMP, but in this. The dialysis time stops, right? Dialysis time stops. Blood pump continues Right. until the machine is able to get rid of the air. Yeah, so here's the thing. The machines, as I said before, the machines work the same way to get to the same point. My point is, when they see this alarm, if the machine has to do this 8 times on this machine or 11 times on this machine, there's a problem. That's what I'm trying to get you to see. There's a problem, and you need to figure out what's going on. If it purges it, having to purge it 8 times, that's the machine telling you this is something that's abnormal. Okay? Something is not working correctly because that's not normal. الشيء اللي عم بحاول الفكره اللي عم بحاول يوصلكم اياها وبحاول اقول لكم اياها انه لما بطلع معك هذا الالارم والماكينه قدرت هي 8 مرات او هي 11 مره او ايش ما كان في الماكينه قدرت تخلص من الهواء، بس هي الماكينه عم تحاول تقول لك هناك مشكله كبيره لازم انت تدير بالك عليها. يعني ما لازم انت تحاول انه بطريقه او باخرى تتجاوزها او تلبس لك شيء صر او تدخل لك شيء وصفه لتتجاوز المشكله. In my experiences, مثلا هاي ستي هاي حساس، اذا حطيتها مع تحتها ما بحس انه على طول في مي، ما بحس انه في هواء ولا يعني So here is what he has done to bypass this alarm. So ايش سويت هيك اشوف؟ لا ما سويت شيء. He just said it I didn't catch it. بلش ايش؟ لا والله يعني شلون طريقة دكتور لا يمكن نعمل لانه الجهاز بيفشل بالتيست اللي بيعمله وقت شغل الاله. تي 1 تيست ما بيخلصوا اذا كان الشوكتين هدول انا بيصيروا مع بعض. انا مثلا اثناء الصيانه بضطر انه اقصرهم مشان طالع في البروجرام بالشاشه ويشتغل كمل صيانه. تكسرون؟ قصر يعني يوصل الشريطين مع بعض، بس هدول الشريطين لا يمكن ان نضل نحطهم مع بعضهم وصلهم، يعني وقت عم بوصل ايش معناتها؟ معناتها عم فهموا الجهاز انه ما عندك هواء بالنظام نهائيا، فهدول ما بقدر اخسرهم ومشي جلسه لانه التي 1 تيست اللي هو الاختبار اللي بيعمل الجهاز اجباري قبل الجلسه ما بيخلص، هو بيعطيك فشل. ليش؟ لانه النظام اذا كان فيه هواء بده يفشل في فحص الضغط الموجب والضغط السالب، وظيفه انديكاتيف بريشر ما بيخلصون. Okay. So هي في بروجرام ما له طريقه، يعني ما له حل، ما له لعبه. بس هذا الجهاز ما بعرف هلا. So these are the gurus, okay, in the bypass world. Okay. So if you get into whatever that toy is and connect I know how to bypass. I know what you did. Okay. يعني تمام ايش سويت؟ You take these two and connect them together. Yeah. For repair only. Okay. So when that happens, then and at time and they can bypass this, but when they're going to put it in testing, the negative and positive pressure, the air doesn't go out. So even though the machine has been told
that there is connectivity, but physically there is the negative and positive pressure will fail and the machine will never work. So really this alarm cannot be bypassed in a way. It can be bypassed only at the time of repair أو عم سوي لها وقت الصيانه انا مثلا عم بعمل صيانه فبدي اشوف الفلو اذا نظامي ولا لا، عم طلع لي في البروجرام فانا ما بقى بشوف شيء، ما بقدر اشتغل شيء كريبير يعني. So at the time of PM or repair, if he gets the fill program alarm, then he goes in and does this until he figures out what he cannot do anything until he kind of obliterate that alarm, and the way he does it is he connects these two lines. When maintenance. Can you maintenance or repair the machine and field program is active? Well, the first thing is you never do, I never do, and I never recommend doing any type of preventive maintenance until you repair the machine. I never repair, I never try to repair a machine, or I never try to do preventive maintenance on a machine that's not functioning, because I have to have an operational machine first. So I have to make the repair, then I do the PM. If you try to repair a machine, if you try to PM a machine that's broken, I call it setting yourself up for failure, because you may end up with two different problems by the time you do your PM. And now you don't know which problem started. If فهو قال انه هو بيحاول ما يساوي صيانه دوريه الا لبين ما يصلح الماكينه وتعرف انه عم تشتغل مضبوط. لانه اذا ساوى صيانه دوريه لماكينه ما عم تشتغل، اذا صار معه مشكلتين هلا بقى ما بيعرف صح وين هي المشكله الاولى ولا المشكله الثانيه. يعني نحن اللي زعلك هي فيها، يعني فك الآلة ممكن يكون فيه 4 5 أعطال، فنحن إجباري بدنا نغيب الأربعة نضحك عليهم ونظبطهم لصحي العطل الأولاني، نصحي الأول بعدين نرجع على الثاني على الثالث على الرابع. So this is our situation. When we are taking care of a machine, هذا صيانة دورية ولا لا ما في عندنا صيانة دورية. نحن ما في شيء اسمه لا صيانة دورية ولا صيانة استباقية. There's no preventive maintenance and there is no proactive maintenance. So if a machine is non-functioning, it may have 3 or 4 different things. So what we do is we try to trick the machine into making sure that everything else is working well until we figure problem 1, then problem 2, then problem 3, then problem 4. And this goes back to what I said. With most problems, it's like if you bring me a machine with 3 problems, I can tell you that someone has either changed out parts on the machines, has not maintained the machines, or it's the technician who put the 2nd or 3rd problem in the machine. The machine, maybe one time I've seen a machine have multiple different problems in it that was not caused by the operator, technical operator or operator. You're setting yourself up to make your job harder when you don't do certain steps. Why? For me, I mean, I get paid, I'm salary, okay? In America, the biomeds are hourly, okay? If they're not proficient at their job on an hourly basis, they go into overtime, and if they get too much overtime, they get into trouble. Okay? ففي شغله كثير مهمه، لما يكون في عندك ماكينه فيها اكثر من عطل بنفس الوقت، فعلى الاغلب هذا سببه اما انت ما عم تسوي لها الصيانه الدوريه، او تشركت واللي يصلح الماكينه حتى خطا او صلحها خطا، او حدا غير قطعه او شال قطعه وقام ولما رجعها كركبها 3 4 آلات. فالافضل هو ما يمكن هو الصيانه الدوريه. بامريكا الموظف الصيانه الدوريه، موظف الصيانه الدوريه بيشتغل بالساعه، مو راتب، بالساعه.
فلما بيشتغل بالساعة مثلا عنده 10 ماكينات 20 ماكينات 20 ماكينة إلى صيانة دورية معروفة إنه إذا عندك 10 ماكينات المفروض ياكلوا معك 20 ساعة لصيانة دورية تغير الجلدات والراسورات والصمامات والإلى آخره. فإذا أنت قلت له خيو أنا طولت معي 70 ساعة يعني عندك شو اسمه هذا شو يسموه بالنظام الوظيفة السورية وقت إضافي عمل إضافي شلون؟ اوفر تايم. لما بتشتغل اوفر تايم ولا خيو انت كده عندك 20 ماكينه وعندك عم تدفع لك اجره 20 ساعه، ليش عندك اوفر تايم؟ فبصير عندك مشاكل. لما كان يجي تصلح لنا الاجهزه من بين الورقه مكتوب عدد ساعات عمل خلف الجهاز. ايش يعني؟ تقرير الصيانه نعمله نكتب ساعات عمل الجهاز. يعني هاي انت ساعاتك انت؟ لا ساعات عمل الجهاز ايه فهمت عليك. مدة تنفيذ ايه ضمن التقرير انه كم ساعه اشتغلت، انه مدة العمل خلف الجهاز ساعه ساعتين. So when he would come and fix their pumps, he would in his report he would write how many hours behind the device. I don't know what that means. Work hours. Right, the actual labor hours. Labor hours. ايه طبعا هلا هي نحن نحطها ما بغايه موضوع الاجور، وانما هي لانه نحن مستلمين ملتزمين بفورم جاي من المانيا اجباري، يعني تكون هي التقرير كنا عم نشتغل عليه هو من فريزنوس، فيعني بدك تعبيه كله كامل يعني بما فيه ساعات خلف الجهاز بغض النظر نحن كيف فينا نشتغل يعني. So there is a work form or work order that he has to read and report how many hours actual labor time that he did. And if you work, I used to do contract work with Fresenius in the USA. So when I go on site, if there's multiple problems, I mean, what in the United States, I don't know how much they bill here, but Fresenius was charging $150 per hour for me to go on site, 150 USD per hour. فلما بأمريكا كان هو يشتغل لشركة فرسينيس على أساس عقد، يعني موظف بفتحوا له تليفون بيقولوا له روح عند المحل الفلاني بده ماكينات تصليح أو مشركات أو إلى آخره. مش قد فرسينيس حسب رأيكم بتشرك يعني بتبعت فاتورة لهالمحل $150 بالساعة. So, and the time started when I left my house. So if it was a 2-hour drive, the 2 hours drive I got paid for it. The time that I'm on site I get paid for it. So if someone screwed up a machine by putting multiple problems in, if it took me 8 hours to undo it, they pay 8 hours. فكان يبدأ توقيته من وين إمت؟ من وقت ما يفتح باب بيته ويطلع. ساعتين سواقة دفعوا 150 بالساعة على السواقة. فإذا حدا بعبص بالماكينة وشركة وطولت معه 8 ساعات يصلحها 8 ساعات أخذ حقه يعني. أخذ حقه. 150. لا بس ولا جيبه. This is not this is not what you get paid. Well, I got paid $45 an hour. $45 بالساعة والبقية أخذتها فرسينيس. So Fresenius did the other part. هي 115. يعني نفس ما قاعد ساعة 6 ساعات. So if things needed 15 minutes to do spread it to Automatic, it broke down to half-an-hour increments. So if I fix the problems in 5 minutes, I'm going to charge you half an hour. قد شو اسمه؟ مش قد جرته؟ ببدأ نص ساعة، بس صار ساعتين لهونيك وبدأ بس كبسة زر ومشي أخذ نص ساعة. نص ساعة اشتغل وساعتين يجي. لا نص ساعة اجر مقسمة على نص ساعة، يعني ما بتجي بحسبك اياها على الدقيقة، بحسب لك اياها كنص ساعة. نص ساعة فترة نص ساعة. يعني 31 دقيقة 31 دقيقة هي ساعة. يعني 31 minutes is 1 hour. That's 1 hour. That's 1 hour. So, and I do contract work now, and I basically charge plus $100 an hour. So it doesn't matter with me. If I have to travel 2 days to get to Africa, I charge 8 hours per day for 2 days, and then when I get there, if I'm there for 10 minutes, or if I'm there for 14 hours, I'm going to charge them $800 a day. Okay? Do you need an assistant? No. So, but my point is,
if you don't do your maintenance, it's going to cost you more in the end than it will to buy the parts and do the maintenance in the beginning. فحاول شيء عم حاول اقول لكم اياه انه اذا انت ما سويت الصيانه الدوريه شيء اولى preventive maintenance. اذا ما سويت البريفنتيف مينتنس او الصيانه الدوريه او الصيانه الوقائيه الدوريه بتكلفك اكثر بكثير. ايش اسمه؟ في ناس بافريقيا بعتوا له فبيطير لافريقيا 8 ساعات والطائره رجعه 8 ساعات واذا راح لهونيك قعد 5 دقائق 8 ساعات و8 ساعات وساعه شغل هونيك او 10 ساعات او 12 ساعه ليحل له المشكله. والله شكرا. So there's a saying, you can pay now. أنا سألته So the common question that came from me with that Africa job, did you want an assistant? I'd go with you. When I translate, what does he ask? أنا بشتغل على الياباني معك. He goes Japanese, he knows the Nikosi very well. I'll be calling you. قلت أنا أخبرك. أول شيء تعلم معناتها. But you can pay now or you can pay later. يا ما تدفع هلا يا بتدفع بعدها أكثر بكثير. So it makes if he has to come in behind you and you can verify this. Is it easier to deal with a problem where the machine tells you negative pressure stabilize or negative, it's failing pressure holding test, and the machine was PM and only no parts have been changed out, so it's really only one problem, or is it easier to deal with multiple problems? فأنت ممكن يعني تحكي وتبارك بهالموضوع إنه إذا كانت جاية أنت على مشكلة والمشكلة هي إنه الألارم عم يقول لك negative pressure أو holding pressure. أنا عم بترجمها معك شو اسمه. فإذا كان أسهل لك إذا واحد مسوي لك صيانة دورية وأنت عندك مشكلة واحدة ولا حدا مغير هالقطعة وشيل هالقطعة ويصل هون وليحم طبعا بلا شك. No doubt it's a lot easier. So if it's your machine, you actually make it work for yourself when you don't follow some of these processes. I've gotten calls on What's, and they'll send a picture of the screen and they'll go, what should I do? And I'm hesitant sometimes to tell them what they should do because I don't know what's been done. I don't know if you pull other parts into the machine. I don't know if there's other problems going on. So I question and I go, well, when was the PM done? Or what was the problem before? That way I can get some background. Because if I tell you one thing, it may not be correct because there's other things that are going on with the machines that I'm not being told about. فإذا كانت هي الماكينة لك أنت أو أنت الفني لهالمركز المعين، مو أسهل لك أنت إذا سويت لها صيانة دورية بحيث إنه إذا صار في مشكلة بتعرف تمام هي مشكلة وحدة بمحل واحد. ياما أيام بتجي صورة على إنذار وبقول لك خيو إيش نساوي في هذا الإنذار. فهو كتير بتردد يتجاوب ايش يسوي الانذار لانه ما بيعرف ايش ايمت الصيانه الدوريه صارت، ايش مغير، حدا حيطت فلتر لماكينه ثانيه، مبندق الماكينه بطريقه او باخرى، ما بيعرف. فكتير صعب يعرف يفك الانذار اذا ما بيعرف ايش ايمت الصيانه الدوريه وايش صاير فيها. Okay. شلون؟ والله بعد معلومه لسه. Okay, so every I don't know. So every device in Syria has been pimped one way or the other. The only one who knows how to fix them is Mullah. Everybody has a set of tools in their pocket. So they tried. لا حط السداد وخبرني. شلون؟ قل له حط السداد وخبرني تبع دي So he would tell him his answer is put the remove the die safe, put the die safe, plugs and call me. Yeah. And I understand there's some challenges. I understand. لا هو لازم يعرف الشباب يعني فنيين عمليا فنيين تمريض فابسط الاجهزه يعني. يعني وضع سيء يعني ما. So this is a good point that
the engineer is bringing up is these guys are PCTs, and they are being forced without formal training and knowledge to try to figure out what's going on. So the machine will be, God knows, in what shape. دكتور طيب هلا الشباب اغلب الموجودين خلينا نفكر على الله بلاش صيانه دوريه هي الاستاذ So can we get started لازم on? كمان الملعب يكون صيانه شيء. So can we get started on preventive maintenance? So Bashir said, you are this is common to others, that you are just PCTs. We should not teach you preventive maintenance. Right. يعني هي كلها بالمحرر شيء ماكينه عدى على طريق الكراد وما عنده مشكله. لبسك على إذا خبرناك تطير لعنا. لبسك على العباية لك لبسك على العباية يعني حلقه السادس. داعمين موجودين مهندسين موجودين فنيين الصيانة الدورية في عندنا شغلتين أساسيتين. هي موضوع القطع يعني حتى على أيام الوكيل النظامي اللي عنده قطع غير قادر إنه يعمل لك صيانة دورية لحوالي مثلا 500 أو 600 جهاز موجودين بسوريا. هيك ما في قناعة يعني كل قطعة لأنه هي بيجي كيت إذا تعرفوا شايفه بيجي كيت كبير فيه كل شيء قطعة لازم تتبدل كل سنتين. كلها ممبرينات مثلا الروابط طيب. كل شيء سيال كذا كله لازم يتبدل. اي فهذا الشيء ما موجود عندنا يعني ما ليش ما موجود؟ يعني اول شيء فعلا كلفه القطع. طيب اصحاب الماكينات ما بيقبلوا انه شو اسمه؟ ما بيقبلوا لا مو بس هيك. ما بيقبلوا اي مركز سواء خاص او حكومي ما بيقبل انه انت تجي بعد سنه بتقول له والله انا جاي ظبط لك اجهزتك بدل لك قطع للجهاز مثلا ممكن كلفك حوالي 100 او 150 مثلا دولار خلينا نقول او 200 دولار وهو بيعرف انه ماكينته شغاله يعني. So the first hurdle is the culture of if it's not broken don't fix it. هاي عقلية تقدمية يعني هي المشكله الاولى مشكله القطع توفرها، المشكله الثانيه هي مشكله الاشخاص يعني. يعني مثلا انا ممكن يعني انا حتى مثلا مقياس عالمي يعني ايش ممكن اغطي مثلا 30 آلة 40 50 بس لا يمكن انه اشرف على صيانه دوريه مثلا ل 500 مثلا آلة. يعني هذا موضوع بده فريق عرفت كيف؟ يعني بده على الاقل 4 5 اشخاص يكون. So there are two major hurdles in preventive maintenance. The first one is it has to do with the ownership or the owners of the machine. Culture, if it's not broken, don't fix it. Culture, if it's working well, why spend $150 on rubbers and membranes and valves and pieces, and it's working. So why do I need to do that? That's number one. Number two is there is very significant shortage in qualified people that can do preventive maintenance. He can monitor 40, 50, 60 machines, but he cannot do PM for 600 machines within Syria. So the Fresenius representative is in Aleppo. بحلب هو وكيل فرسينيوس عالميا؟ بالشام هو وكيل سوريا بالشام. وانت بتشتغل؟ انا بشتغل بحلب وادلب وريف يعني المنطقه الشماليه خلينا نقول. انت كنت يعني انا بغطي منطقه من صقيربيه لشمال حلب باتجاه شرق للرقه للطبقه. منطقه كبيره يعني صعبه. طبعا كان في كذا مشكلة بس بدون صيانه بقول لك. مو صيانه دوريه. لا بس عطال. So he was covering a large area. حتى موضوع العطال يعني صعب. 200 kilometers width and 50 kilometer depth, and only for broken machines, not PM. And that's كم ماكينة كانوا تقريبا؟ حوالي 200 Like $200 200 وشوي. How many? 200. 200 machines, yeah. That's not, and it is, I understand. I get it. I understand. So we have to come up with a plan because, I'm not saying you're doing PCT work, because I've done PCT work. I was a certified PCT. So I used to cannulate. I used to come in the morning. I used to
start up the water system. I have my patient assignments. I go in and cannulate. At the end of the day, I would be the biomed. So I understand exactly what هو you هو do. بيعرف تمام انتم كناس ممرضين ايش عم تمروا فيهم. كان هو كان ممرض، هو كان فني غسيل، كان هو يساوي غسيل، يجي الصبح يشعل محطة التحلية ويشعل الماكينات ويشك المرضى ويحط المرضى، وبآخر النهار كان يساوي biomed to do In preventive the maintenance. afternoon, I do the maintenance in the afternoon after the patients leave. I do وبعد ما my, يمشوا المرضى كان يقعد يساوي صيانة دورية للماكينات. so what we need to work on, because of the challenges you have in Syria right now, we have to come up with, we have to come up with a plan that works for all of us in the SAMs. In other words, if he's only going to do repairs, and we can figure out a way to get some key persons who can do PMs, maybe individuals, Wasim, or whoever it may be, they can go through and get the PMs done. Maybe it's, or if we can triage some of the problems or work with some of the technicians over the phone through WUTS so that they can make the machine, get the machine working properly, and then we put it on a fast track to get a PM. We've just got to come up with a plan. فلازم يكون عندنا نحن نوعا ما خطة بطريقة أو بأخرى، وإنه يكون في عندنا طريقة إنه إذا عندك ماكينة مثلا تشركت بتحكي مع حدا أنت أو بتصلح الماكينة، بس هي الماكينة حطيت عليها إكس تعلمتها بتحطها على الزي، هي لازم يصير لها صيانة دورية أول وحدة حتى تغير الراسورات شو اسمه. فلازم يكون في عندنا مخطط صيانة دورية لكل الأجهزة. أو إذا عندك مشاكل أنت مثلا أنت الخبير بتصلح المشاكل الكبيرة، لازم يكون عندك حدا يساوي صيانات دورية. إذا الماكينة مشركة شوي مثلا أنت لازم تصيانة الصيانة الدورية، لأنه هاي الماكينة شوي يعني خاصة أكثر من شو اسمه. فلازم يصير في مخطط لبداية الصيانة الدورية. هو برأيه شد مثلا المهندس مثلا او الشخص المسؤول عن الصيانه، يعني كم جهاز ممكن الحد الاقصى يعني الطاقه، يعني مثلا هو مثلا على شغله مثلا بامريكا مثلا خلينا نقول، يعني هو مثلا الاجهزه اللي بيغطيها ممكن مثلا تتجاوز 100 150 on average the preventive maintenance or the technician that does PM, how many machines can they do a day? For this machine, I think the PM, if you're proficient in it, I've been doing a lot of these PMs, so I can put two machines side by side. I'll do the change out of the hardware on this machine and start bringing it up in different functions, and then I'll start changing out the hardware on this machine. بشتغل ماكينتين بنفس الوقت. بشتغل ماكينتين بنفس انا هيك الوقت. قصدي هو إيه بس ده جايك هو جايك هلا جايك كم ساعة البريفنتيف مينتنس بتاكل بالماكينة؟ ايه. So how many hours? So I can do probably 2 PMs on this machine in about 6 hours. بين 6 ساعات ونص ل 6 ساعات بتساوي صيانة دورية لماكينتين. طبعا with Complete calibration. PMs. With calibration. Complete PMs. The entire checklist. في checklist كل شيء including the calibrations. That's the calibrations, checks, verifications, كل the whole شيء deal. كل شيء. Do you have that checklist? Yes. Every 2 years. No, this is Every 2 years. that's every 2 years. This machine is there's an annual PM on this machine. There's a semi-annual PM on this machine. The annual PM is where you replace the springs, the seals, the O-rings. You go in and do the calibrations. The 6-month PM is where you do more verification. You may change out these O-rings. You may change out these O-rings. كل 6 شهور عم That's very في عندك نوعين من الصيانة الدورية لهي. في عندك صيانة سنوية بتغير كل شيء، والصيانة كل 6 أشهر بتساوي verification يعني verification نتأكد كل شيء مظبوط، واحتمال تغير راسور من هون أو جلدة من هون أو إلى آخره.
بس اهم شيء تسوي فيريفيكيشن وتسوي له تغيير اشياء بسيطه. بس الصيانه الدوريه الاساسيه مره كل سنه على هدول مره كل سنتين. طيب سامس بشكل عام من الناحيه الواقعيه يعني خرج مثلا تدعم موضوع صيانه دوريه للاجهزه اللي مثلا اللي انتم جايبينها او لل 4008 مثلا من الناحيه اللوجستيه. انا بالنسبه لي محلي بسامس صفر. الشباب يعرفوا مسجلات. دكتور ايش في سامس تحكي معنا؟ انت سامع ماني على انا محلي بسامس صفر. لا جايب يعني هي حسب معلوماتك بشكل عام يعني هن بيقدروا مثلا بيقدروا يدخلوا هيك دخله ولا صعب بعيد حسب بقى ايش وين المراكز. يعني الصيانات الدوريه ما نروح نساوي واحد صيانه دوريه للطبقه، ما نروح نسوي صيانه دوريه. عرفت علي شنو؟ يعني هلا صفى عنوان المحرره هي عباره عن ادلب وريفه وريف حلب تقريبا هيك بنقول. وريف حلب. يعني هذا موضوع ليس مستبعد لانه شو اسمه يعني جايه لينا بكره. لينا هي رئيسه الجروب تبع النفرولوجي. فايش اسمه يعني انا بالنسبه لي انا ما باخذ قرارات. ما في شو اسمه لانه بتقاتل كثير. ما عندك ورقه خبط؟ يعني ضغط الموضوع خلص ما مدين على. So we're debating whether SAMS can adopt this project. This is the point. I think you can probably do it. You just have to look at stages. Like pick one facility and start here. I mean, it's not going to happen overnight. It didn't get that way overnight, and it's not going to be corrected overnight. But look at the facilities that are having the most problems and prioritize those facilities first. Take those facilities. نبدأ بوحدة معينة. ايوه. وهي الوحدة المعينة بنسوي لها صيانة دورية، بعدين وحدة ثانية بنسوي لها صيانة دورية. هي هيك فكرة بصراحة يعني هي هيك صحيح يعني الواحد يشتغل. بلش بمركز ويطبقه مثلا يصير بروفيشنال خلينا نقول، بعدين ممكن توسع شوي. تكون هالمنطقة جهزته جديد. يكون مصالحين فيها شيء لا ما شرط. لو انت بتيجي تعمل صيانه دوريه معناتها رح يجي بيجي كيت بتبدل فيه كل شيء. ايوه بدلت كل شيء. صفى عندك فقط بقى اذا كان عندك شيء كهربائي او الكتروني فقط يعني هاي موضوع اخر يعني. بس صفى انت كهيدروليك بدلت كل شيء. صفى بقى كهربائي والكتروني يعني تعمل التقريب. ممكن يكون عندك مشكله بشيء بورد معين الكهرباء مثلا بورد شحنته حسب مكانه يعني. طبعا بسالني انت 4008 ايه ما هي حسب مكانه. في 3 ولا 5 بوردات. لا عندنا كثير يعني انا بدك تحكي بالاسعار يعني حوالي $700 طالع كبورد. ايه في عندنا بورد السي بي يو بوصل حقه بحدود يعني حوالي 1500 ل 2000 تقريبا. يقول لك عندي مثلا هاي القطعه اخذها من الجهاز الفلاني يعني حتى القطعه الفكريه انا كل جهاز على الفرق انا ماني واثق فيها بتكون شغاله لحتى اقدر اجاوب الجهاز. بسيب مع النقطة؟ ما يعني وسيم محمود مسؤول عن صيانه الاجهزه الكبيره السادس مثلا المركزيه. ايش اللي مراكز؟ والله ما بعرف بالضبط. انا بعرف وسيم بس اللي باب هو بس ما هو دارة عزة. ما بعرف لي لك ورا صار يحكيك. انا ادري ولا حكيك. انا اتوقع حتى اجهزه معينه عنده من فتره الدكتوره لينا حكيت عن مجموعه الكليه من زمان بشي سنه انه مشان اجهزه معينه مين خرجوا مثلا يستلمها او موجوده كذا وكتبنا كتابات انه لا نحن بحاجه لاجهزه معينه يعني. اي لا كريس كان عنده دورة في جهاز معين كان جهاز معين بحلب كريس وعدنا وين الدورة انه ما عاد يستعملوا بامريكا بيجي من النية. جهاز بلا ما جاء. بس so this is now an open forum. On number one, Wasim does not have any PM kit. And we don't know whether he has a calibration kit. And if that calibration kit is calibrated, we don't know. So Wasim is the contracted person
to cover dialysis machines. ورجعوا For SAMs. So I really think that we need to. في عندك كمان وراء؟ من جد؟ بس بقى كويس ما كويس We don't know if he has the PM kits. We don't know if he has. We know he doesn't have PM kits. Right. We Okay. don't know if he has the calibration tools, and if those have been calibrated. جهاز البعث استاذ خالد موجود بسليم موجود سليم بالامانه يعني بالحفظ الصوتي. بس هو هاد جاب اعطاني اياه عبد العزيز الحزوري المهندس تبع سيما تمام هو إله هو تبرع له فيه استاذ خالد ايوه يعني قصدي هو المستلمه يعني انا مثلا بدي رجعه مثلا هو اللي اعطاني اياه وهو برجع لي اياه له فهو ما هو باسم شخص يعني هو لا يعني وصل يضل عندك لا انا عادي انا هلا استعملته برجعه لحق بس هو زمانه صار في اشكال مع محمود طلبه وانا فكرته انه له لمحمود يعني لا حتى خليه هو عنه هو بده حدا يعرف يستعمله ما في غير لا هو شغال بس ما بي اس تي ام بي ما فيه حساس السنسور تبع التي ام بي ما بيعته انا دقيت له لخالد حكيت معه سعوديه هو بيعته فعلا مشان حراره وناقليه وطبعا هلا هذا الجهاز رح نمشي حالنا فيه مشاي ليش؟ لانه فكره انتم حكيتوها من شي يومين او ثلاثه سمعت على الواتس انه موضوع اجهزه معايره هي بحاجه الى كالبريشن دوري اجباري بدك تنبعت على فريزنوس على المانيا بالنسبه للاجهزه كانت معي كل سنتين لازم تروح على المانيا طبعا في الى سيريال يعني نحن وقت ما بنبعث الجهاز هن بيبعتوا بيطلبوه منا اجباري اليومين لازم نروح لعندهم يتعاير ويرجع. So the calibration kits that Fresenius provides to its agents has a serial number that they mandate that it be sent to Germany to get calibrated at Fresenius. You know that the conductivity and the temperature. You don't have to use the HMed and UMed. I think that's what you were referring to, the HMed and the UMed kits. The HMed is the hydraulics, that's the plug-in with the gauges. The UMed is the one you're talking about, has to be sent back. Can you verify that? في عندك نوعين يومين والاشمل اليومين والاتشمنت واحد للهيدروليكس وواحد للحراره والكوندكتيفيتي. هلا اليومين بيقيس كل شيء UMed measures everything. for all. الاشمل only for pressure. Yeah, that's when the HMed is for pressure. The UMed is just like a dialysate meter. You don't have to buy a dialysate meter from Fresenius to maintain the Fresenius machine. There's a dialysate meter, and But the issue is in Syria, it is cost prohibitive for an individual to buy a device for $100. So they work for Fresenius, and Fresenius provides that and follows their annual or biannual calibration. right, well, annual calibration. So with SAMs, because we're just talking SAMs. Okay. Okay, with SAMs, with the dialysate meters, I have a program set up where we can rotate your meters out and your meters, your voltmeter, because I actually get my voltmeter recalibrated every year. I get my dialysate meter calibrated every year. I get my electrical leakage calibrated every year. I have a program set up with an organization in the U.S. and all the meters that SAMS has, if we can figure out a way to rotate them out, I can get them calibrated for free outside of the shipping charges. اوكي فالشيء اللي انه في عندك 3-4 اجهزه لقياس الضغوط والدياليسيت والالكتريكال ليك اللي هو شو اسمه فاذا سامز عندهم هالاجهزه بنقدر يعني ندورهم ما بعرف اذا سام يعني هي سؤال الدكتوره لينا اذا تذكر السنه الماضيه على مجموعتنا حكت انه في اجهزه معينه اذا لازمكم مشان نجيب كذا بعدين ما بعرف ايش صار يعني. لما كنا حنقول 2000 أمنا واحد لجهاز واحد لوسيم هذا هو $2500 حجي وسيم وسيم عنده أجهزة معينة؟ من جديده من زمان ما بعرف والله شي سنة So
I'm glad we're having this talk, so if we can figure out where we need to put the meters and what test equipment we need for the SAMS unit, and then get extra meters so that whenever someone comes here to Turkey, they can take this meter, that meter, and rotate them back to the U.S., and then when someone comes from the U.S., bring them back in a calibrated state, then transfer them over to Syria, and then bring some more out of So Syria. this That's what we do. logistical planning has to do with the Turkey office, Lena, the US and Wasim and inside Syria. Right. انه يكون عندنا اجهزه بحيث انه اللي جوا مثلا واحد جاي من جوا لهون يطلع معه جهاز، نعطيه هو رجعان نعطيه جهاز معاير دخله، اللي قاعد هون بياخذه برجعه لامريكا وبسوي له كالبريشن وبرجعه لهون، فبقعد هون جاهز، اي اجى واحد ثاني برجعه على هذا مثل دائما في دوران. نعم. ما في غير جهاز كنت انا هو واحد بيجي لهون باخذ وبرجعه مثاليا. شلون؟ ما في شيء مثالي. ما في شيء بيصير ان شاء الله. الله يكرمك. So I believe it can be done. I mean, Yes, I think based on what you're doing right now, that's small. غيرنا compared to مدخل what you're المحاضرة doing right كامل، now. لا يكون زعج مننا يعني. لا كنا عم نحكي بالفلو بالسنسر لا Okay, so we redirected to Q&A. Okay. So we can refinish this back up, and then we have another set of Q&A. Okay, all right. So we want to go back اللي to, صارت معي شغله انه مثلا الحجره يعني كان هو غير قادر الجهاز على كان الصمام 43 في مشكله غير كان شيء. So he was able to, there was a problem in one of the machines that he had to change valve 43 because it was not working properly and he could not get rid of the air. أي جهاز عندك؟ وين شلون عرفت بالصمام؟ شفتها جوا الفقاعة بدك تطلع. الحجرة كتيمة ما تبين. حجي أنا مترجم. just a couple of, الصمام ما راح يفتح الصمام ما راح يفتح شيء فيها هواء بيحاول لانه هون لانه بالنظام الجهاز ال 2008 كي اجباري في بروجرام يعني اجباري حتى يطالع الهواء لازم عن طريق 43 لازم نصمم 43 بينما الهيدروليك هذاك انا عندي مسارين يعني حتى بالهيدروليك طريقين. الطريق الاول هو البامب 97 اذا ما اشتغلت بيروح على 43 اصلا وقت بدي اعمل لي تيست للجهاز 43 ما له شغال ما بيخلص تيست. So this is only one path for air purging is 43. on this issue, yes, that's. This has two pathways. The air pump, and if it doesn't work, then it goes to 43. And through the test cycle, it will not become functional unless 43 is working well. And this is a pure translation. طبعا انا استبدلت شو صار معي ما نسيت. So here's the going back to point A about PMs and point B about maintaining the machines. The field program and its failure is normally related to either pressures not being correct or O-rings or parts not being changed out. فهذا الفيلد بروجرام نرجع لموضوع الصيانة الوقائية الدورية. سببه انه اما الضغوط هذا او الجلدات عم بيسحبوا هواء وبالتالي الصيانة الدورية. So what that means that the PM will reduce field program. الصيانة الدورية حتما بدها تنقص من هذا الانذار. So one of the hardest problems to diagnose and fix on the machine is normally a hydraulics problem. It's not an electronics problem. It's a hydraulics problem. أصعب مشكلة لتصليحات الماكينات هي مشاكل الهيدروليك وليس المشاكل الإلكترونية. Would you agree? So if you can eliminate 50-75% of those problems by doing your PM, you save yourself so much time over the long haul. فإذا أنت نقصت
نقصت او انت سويت الصيانه الدوريه بتنقص مشاكلك وصعوبتك بين ال 50 وال 75% لما بتسوي الصيانه الدوريه وتغير الراسورات والجلدات والصمامات وكل هالامور. It's absolutely correct. You can buy parts. You can buy a plane ticket. You cannot buy your time back. Once it's gone, that's it. You can buy replacement parts, but you can't buy replacement time. So time it's priceless. فالوقت هو يعني جدا ثمين. ممكن تشتري قطعة وممكن تبدل قطعة إلى آخره، بس الوقت اللي راح عليك راح عليك. بس انت بقى دكتور يعني استاذ ضرب تسهر ليله كامله على انذار واحد. يعني يمكن الصيانه الدوريه بتاكل اقل من صيانه انذار واحد. من تصليح انذار واحد هذا. So reiterating that sometimes Mr. Mudar, the engineer, would spend night working on one alarm, whereas the preventive maintenance would have really reduced the incidence of that alarm. صح. هو لانه الظاهر هو يعني بشوف عبده مثلا انه هو عطل واحد، بينما هو بيكون عطل مركب فيه شيء مليون مصيبه. Okay, so it may be one alarm, but it would one alarm that shows on the screen, but it could be 100 disasters behind that alarm. And this is also excluding the possibility that somebody had even tried to work with it as well or didn't. Look, You want to take a break? can we take a break? استراحة 5 دقائق؟ 10 دقائق. هاي بدك اول شيء حساسيه وبدك تكون عندك جهاز So معين. for this, bicarbonate is added, water is added, sponge, and drain out of this hose. So the motor is inside. الارقام. The thing that I was concerned about is Feeding up into the motor that's in there. What type of motor do they have? Is it all non-leaching materials? I don't think anybody's going to الموتور هل فيه مواد أو موتور أو شغال؟ It's plastic. the motor, the head of the motor. The head is plastic, so it's exposed to the bicarbonate is plastic. They know that thing? Yes. ما عندك انت قلبت المراية عن مرتك على هاي القطعه هي لها بالسوفت وير، هي ما تغير اظن هي This is عطل. Body at one time. Renatron? Yes, for the Renatron, but I'll explain it. It's Why don't you just, explain it later because tomorrow? well, he had a question. I sent it because one of the things we're going to need is a few. Okay. هلا جاء مروان. Do you have one? يقول قريب لانه القرارات قريب. طيب. So what we're going to do, questions, Q&A? Well, I wanted to go ahead and circle through this UF real quick so we got, then we can do that and then Q&A. Q&A and we can talk about what we're going to do. Okay. So, with the document that I'm going to send to everyone, goes into all the details, and if you want to study the details, that's fine. We still have, I mean, the details are here. We're here right now. So I think we need to stay here until we can get some of the other things to get us there. فالوثيقة اللي بيبعت لنا إياها على المسؤوليات اللي لازمة للصيانة الدورية
المستوى العالي والستاندردز هون، نحن هلا هون، فبدنا نعرف تمام وين موجودين وشوي شوي نبدا نتعلم حتى نوصل للستاندرد المطلوبه للصيانه الدوريه للماكينات. So one thing I committed to do 2 years ago, and I think I've done what I said I would commit to do. When I did the first training class, I committed to be available and supportive throughout the time, and I think I've done that, and I still commit to do the same going forward, because I want everyone to be able to have a quality program. عم بحكي هو بالطريقه الامريكيه كلمه كوميت انه انا جاهز وملتزم لأكون موجود معكم للمساعدة في أي سؤال أو أي مشكلة، خاصة بالنسبة للصيانة الدورية. ترجمة بالحلبي يعني زي ما بدك على صوتك. شلون؟ المجموعة الصيانة يمكن حتى إنه الفنيين Are you going to have the group, the What's group, or the website for global dialysis? Yes, but you can only, I looked at that the other night, you can only do 256 participants on that once. There's a maximum. الماكسيموم على المجموعة 256. Is that correct? لا لا نحن مع شهادتنا ليش؟ ما فينا 20 واحد من اول بقى نحن لكل دول هو بروح كل العالم. Do you have Telegram as a program? No. Okay, Telegram is WhatsApp, limitless WhatsApp. Telegram. So It's the same as what? it's an app. Yeah, it's an app. Go to telegram.com or just go to your phone and look up Telegram. And there's an app, just like What's, that immediately go to your book and just get everything, phone book, and get all the participants, and you will notice almost everybody who has What's app has Telegram that can reach up to 1 million people. I don't want to do it. Let's start with What's, and then if we'll start with the 256. ما بده مليون زلمة. And if we go, أنا رأيي نعمل مجموعة لا يعني جماعة سوريا ونضيفوا أنه نحن عنا اياها. بس ما معنا بس بس هي ما يصير كل شيء بتلاقي هذا بيسلم على هذا وهذا كذا، انا بفرق بس خاصه امور الصيانه. هي الغاية هو الصيانة. انتم الطبية كمان يعني لا حكي لا 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 لا. ما بدنا خاصه بالصيانه. خاصه بالصيانه. هي صيانة. بس مشاكل الصيانه. هي بس في شغلات طبية لا 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 لا. الناس اللي بمجد الطبية الثانية في عندك تعال لك كمجموعة يعني. so we can start with What's right now. Because يا في عندنا وحدة نحن لأطباء أمريكا بين بعضنا، في عندنا وحدة غسيل الكلية للكل، في عندنا وحدة للاستشارات الطبية، استشارات كلية، استشارات كلية، وفي عندنا وحدة للغسيل، وفي وحدة عندنا غسيل بالغوطة، وعندنا وحدة زرع الكلية. في عندنا كثير مجموعات، بس مجد تعرفوا ذكرتوا لمجد اسرم؟ مجد رئيس السادس كثير بنحر لما بنحط اي شيء بالمجموعه غير العمل. فلان عم سلم وفلان بحط حديث وفلان بحط، مو انه ضد الدين، ولكن كل شيء حتى يضل بايش اسمه، يعني ما يتخربط شيء مع شيء. يعني في مره قرر يطلع من ايش اسمه مجموعه، تتذكر شلون ايش اسمه؟ حط وقال لك لا ما تحطوه مو لانه الدين، لانه ما بده يصير. يعني هالمجموعه يعني كون انت عم تشتغل اجاك واتس، تعرف انه اجاك شيء بالدنيا، بطلع واحد انه مثلا عم بحكي فرجيك فيديو كل عام وانت بخير وزهرات وسيئه وش اسمه وشفت زهرات ووردات وشيء، عرفت علي شلون؟ ففي عندنا تبع غسيل اهم شيء ما حدا يحط فيها غير غسيل، وكريس موجود فيها، موجودين فيها الدكاتره. الدكاتره ما بيحكوا، لاحظ الدكاتره ما بيحكوا شيء طارئ. تقول الطبيب
دكتور اسرق منين حكي؟ شلون؟ هو اصله لدغاني سني. كشفت عليه. لا سني. جابت ايه سني كمان. نكشته انا سني. وسيكل بالشارع. اهم شيء انك تشتغل. الشباب بيعرفوا ما في حدا ما بقدر اكشف. كانوا ماشيين معي امبارحه. مش كيفنا امبارح راحت عليك احلى طيب شو معك؟ انتم طلبوا ما عندنا خبر. استنوا شفناه واقف على الرجال. واحد من كندا شلون كندا؟ اما كيف واحد من كندا طلع لو واقف معه 5 دقائق زياده كان كسر له ما جدار. So we were talking about how we have a group. We don't need to form another group. Right. بيناتنا موجودين. Well, the only thing, I think the reason we wanted to form the other group was because it's more, for me, it's more technical. I don't want to know about your clinical issues. I don't need. We don't have, they should not, this group should be purely technical because we have our own group. Purely technical. And it may be other people outside of your area. It's not just for you. It's anyone that wants to dial in on, say, the 2008, or anyone that wants to specifically dial in on the 4008, or anyone that wants to dial in specifically on water issues, or water. So I wonder we need to have groups that is called 2008. That's what I was going to set it. That's how I was going to set it up. So that way, if you don't have any, like I have people that only have, I have partners who only have Phoenix machines. They wouldn't dial in, they wouldn't sign on to the 2008. And this is not, and then some partners, they start on their call, like on yours, you start talking clinical issues, and I don't need to know about the clinical issues because I get enough messages. So sometimes I'll just mute my phone because it's just incoming that I don't need to see. Okay. So I'm trying to dial it down to specifically. So when someone's talking on the line, we're talking specifically about the 2008, not on the 4000. Okay. Do you understand? Yes, absolutely. فبده يساوي مجموعات. يساوي مجموعات بكل العالم. ولا المجموعات على الواتس. ولكن اسم المجموعة هو رقم الماكينة. شلون يعني؟ مجموعة 2008. فأنت إذا ما بحياتك شغل 2008 وما عندك 2008 ما بتدخل على المجموعة. 4008 إذا أنت بتشتغل على 2008 ما بدك تشتغل على 4008 أو بتشتغل على البي بران أو بتشتغل على فينيكس ما بدك تشتغل. في ناس عندهم مشاكل بالار او. ففي ار او فبده يحط كل الرجل مناسب بده يحط المجموعة صار بالاعقال او إلى علاقة بالجهاز. فالناس اللي بدهم يدخلوا على المجموعة تبعت الجهاز بدهم على 2008. المجموعه اذا كانت على التليجرام اصلا ليش؟ لانه بالمركز عندك احتمال يجيبوا لك انا بسوريا 2008 4008 اللي بيجيبوا لك تشتغل فيه. طيب فانت داخل مثلا عندك 4008 داخل المجموعه 4008 جاب لك 2008 ضيفك على المجموعه. فالتليجرام بقدر مساوي المجموعه يثبت فوق رساله. الرساله هاي مضمونه انه اللي بده يدفع على 2008 بيشترك على اللي بده يدفع على 4008 بيشترك بالقناه. فنضل الرساله ثابته فوق. يعني اي وقت بقدر يدفع عليها. بالجزء ما بتصير. So Telegram has one advantage. You can have one group that has all, and then on top you can have a message system that kind of subgroups. That we have the 2008, click here, 4008, click here, RO, click here, Phoenix, click here, and it will take them to that subgroup. So you can have a major group, and then the subgroups that have constant links that are on top and visible at all times. So people can go in on the Telegram. So I'll check it out. I'll check it out and see if it يطلع على التليجرام ويشوفه.
10 ايام ها 10 ايام تليجرام شلون تبعت ايش لينك؟ بس بده تفعيل هلا رقمه الامريكي موجود هون. موقع دولي موقع دولي your telephone number is active or In what? number Is it or active activate telegram about your number. in Telegram? I You don't need, think- I've you need never. active number telephone number. In the United States? As what? Yeah, I don't- التليفون بكون شغال حتى يعمل تفعيل خطوه للتليجرام. بتشتغل دولي هنا كان خلص you بتصير get رساله text you get your Yeah. Well, I can text via. I can set it up, but it's not not in the system right now. لا يصير نخلص شوي من The Telegram system, I'm not in there. yeah but it's an app on Right, I would have to download it Yes. and get online before I can use it. جرب ركز yes Yeah, صدق so I can do that. I mean, I can check it out and see if it's going to work. ما بحب يشتغل كثير بسرعه يشتغل على مهل يؤمن بمبدا الشغل نظيف بياكل وقت بده يدور يطلع الاب يطلع يشوف بيقدر ينزله وشو اسمه وشو بارع بده يشتغل عليه. So I would set, what I would do if we did something like this, I would set it up on my end, and then I would give notification to all the persons I know in my network, not just you, because remember I support persons all over the world, not just you. So I would let them know this is what we're doing, and then they could dial in based on where they are. فالشيء اللي بده يساويه هو انه بده بس بيدرس الموضوع تماما بده يساوي المجموعات ويخبركم انتم اللي بده يدخل على المجموعه سواء الار او هذا وانتم تدخلوا على المجموعه لانه هو بس مو عنده بس هنا يساوي سبورت ل 28 دوله 28 دوله 28 مركز او دوله او ناس في محلات مختلفه. Okay. Thank you, good idea. فكرة جيدة جدا. So what we want to do is we want to go through the finishing ultrafiltration process, and then we want to do a Q&A and talk about some things, talk about what we're going to do for the rest of the time that I'm here so that I can help you. We'll talk about what we're going to do. So, فهلا بدنا نحكي على السحب الالترا فلتريشن وبعدها سؤال وجواب وبعدها بنقرر ايش بدنا نساوي نحن بالنسبه نقرر ايش بدنا نساوي بالنسبه لبكره والايام القادمه عشان نتعلم وين وشو بدنا نساوي بالنسبه للصيانه الدوريه. So the two machines, they're both, Fresenius USA came from Fresenius Germany. So they're similar in their designs, but there's some things that are different in their design. الفرسينيوس تبعت امريكا هي اصلا فرسينيوس من المانيا، هي المانيا وهي امريكيه، فعلى الاقل فاثنيناتهم تقريبا مثل بعضهم، جزء كثير كبير متشابه ولكن في جزء نوعا ما مختلف. So when you look, I think you talked about the field program. If you look at the field program, it works about the same way. It just doesn't have a pump that pumps the air out. It actually uses a machine to force the air out. If it goes into a field program, basically these two valves, okay? You have your flow going in here. This is the 35 is open. So it's going to push dialysate through, okay? Pressurize. You have a flow pathway. These two, let's go back. Valve 35 is open. It's going to pressurize. Valve 33 is open. And these are the fresh, right? The fresh is being pushed downstream. هي حجرة التوازن لما تصير في 35 مفتاح و33 مفتاح فالدياليسيت النظيفة تجي عم تعبي للحجرة بأول طرف وعم تطلع من الحجرة
لتاني طرف عم تروح باتجاه الفلتر. So you notice the drain valves, they're not energized, so there's no water going to drain. All the fluid that's being pushed into the balancing chamber is now being pushed downstream, and valve 43 is open. So basically it's trying to fill up this air separator to get the air out. Once it senses there's no air in it, then it goes back into the normal mode. فهي بالفيل بروجرام او بالفيل سايكل، اذا بتتذكروا شلون كان ديالسة نظيفة بتجي، ديالسة وسخة بتنكب مع كل ضربة وبتقلب وبتغير. هي لما بالفيل بروجرام ما عم بتحرك غير المي نظيفة وعم بتروح بحيث انه ترجع تحاول تعبي ال 24 بسكر وال 26 بفتح عشان يعبي حجرة الهواء عشان تدفش الهواء وترفعه لبرات السيركل. فهي الفيل بروجرام سايكل مختلفة عن السايكل الأصلية. طيب 26 المي بتروح على الديليزر ولا بتروح عن طريق الصمام 26 اللي هو صمام الباي باس بنسميه اصلا؟ So during that time, the water, or not the water, but the water or the fluid that coming from 82 up to the balancing chambers and up to that goes up towards the filter. That's 24 locks and 26 is open, and then that's where fluid come into to the air chamber 69. Right. So this is closed, so this goes around, and then it pushes up. So any air that's in here, because this is closed off. Which one is closed? There's no, when this goes this way, the flow is going to stop right here. So there's no dialysis taking place at this time. Any fluid that's in the balancing chamber is going to be pushed downstream this way, through the dialyzer, all the way into the air separator. It can't go this way, because when it goes this way, follow the red laser, goes this way. This is your flow, I'm sorry, this is your UF, that's off. This is your flow pump, right here. Flow pump, the flow pump is still going. If it goes this way, this valve is open, this valve is open, but these valves are closed. So basically it's going to fill the circuit all the way back up so that any air, there's only one path for the air to go. The only path for the air to go is this way and out to the drain. So it can't, once everything is filled up here, the fluid is still pumping, and it pushes out through here. Air dislodges, air goes up. فالشيء اللي عم يصير انه ال 32 وال 34 مسكروا، فالسوائل ضل ماشيه لتعبي هالمنطقه، متى ما تعبت هالمنطقه كلها ببدا بقى الهواء بيعبي بالرقم 69 اللي هو المحل الهواء الموجود، وبتعبي لما ما تخش الهواء ويطلع ويروح مع البين. So at that time is the air filter going to the fluid going to the dialysate to the filter, or it is going 24 is closed and 26 is open? No. So 24 and 25 are open. Everything that's any valve that's red means it's energized. Okay. So the fluid is actually going this way, through here, up through here, up through here, all the way down, in here, and it can't go this way because these valves are closed So off. dialysis is occurring. No. It shuts down, it stops dialysis. It stops, it's not, It stops ultrafiltration. it stops ultrafiltration and it stops dialysis because this is going to a field program.
So basically, it's going to shut down the clot, dialysis. The only fluid, now keep in mind, you're only talking 60 mLs. You're not talking continuous. This is like, you've got 6, it's going to push the 30 and 30 in here, all the way through, and it's going to push the air out. When you look at this, you're only talking a small distance. Here, where this probe is and where this probe is, it's not a large amount. Okay. So you're not talking a large amount of fluid. You're talking a small amount of fluid. So that makes sense? فجبنا في شباب. في شراء. طيب. نعم. Give me the laser pointer so I can explain. قلت بس في شغله هلا الكتابه السوداء غير الرسمه بس الكتابة السوداء هون. واحد هون غير هدول يعني عم بيقول لك هون 32 34 كلوز بينما هونيك عندك 32 34 32 مسكرين. ايه هن كلوز تمام بس 36 38 اوبن 36 اوبن بس في عندنا صمامات ثانيه كمان اوبن اللي هي صمام 35 35 اوبن كمان 36 38 اوبن وال 35 اوبن 35 لازم يكون كمان 35 مسكرات. لا هذا كمان اوبن هذا أوبن. بس ما موجود مع الكتابه او اذا هي تحت هو بيشرح شيء معين. لا هذا لا هي هو بيعطي بس على 36 اللي بيكون مسكرات مش بيكون شغال. لا 34 اوبن مضبوط. الدكتور سالته على انه 26 بيفتح الماكينه بتدخل بالباي باس عند في البروجرام لا ضل سالته ضل ما بتدخل باي باس ما بيدخل باي باس. ليش ما بصير؟ طيب فهمتوها ولا ارجع عندك؟ فناها طريقة. ليش ما بصير تنقية ما دام عم بيدخل السائل عم بيدخل لانه سالته شو بصير تنقية كلها 60 سي سي 60 سي سي اذا عندك الفلو 500 بالدقيقة 60 سي سي يعني 4 ثواني 4 ثواني مو كافي واحد يسوي غسيل هي نبضه واحده يعني مثل كانه الالف نبضة واحدة بس لما يتعقد الشهاده لانه هون الشيء اللي عم يصير انه هاد المي ضلت عم تدخل نظيفة وهون كمان هدول اثنين فتحات وبالتالي عبت الحجرة لهون المي هي كلها المي الوسطى او الدياليسيس الوسطى عبت لهون وهذا كله معبى وهذا كله معبى متى ما هذا تعبى بعود هذا مو مفتوح عود طلع معبي من هون عود الهواء واللي فيه هواء بتفش وبطلع لبرا. طيب سؤال كثير انا قلت لنا المفتوح تمام واللي فايت فيه هواء بضغط الجلدين هذا اللي هون ايوه اللي بالنص ايه طيب هلا هون عندنا ال 36 مفتوح ايه طيب عندنا 33 كمان مفتوح تمام. طيب هلا اذا ضغط تطلع منه اذا ضغط تطلع منه شوف اتجاه المي دكتور مش عارف هذا مسجله وقفت مضبوط لانه ضغط طلع من ضغط هون عبى تمام راح يروح على المي نظيفه تمام هاي الدوره الاولى هلا الدوره الثانيه عكسها لانه الدوره الاولى ما بجوز ما تفضي الهواء بيرجع بيعكس لا ما بعرف لا ممكن So this is the first cycle. This is what happens. الثانية هو هاد بظن هاد بتفش لهون. So what happens in the next cycle? You said 10 cycles? No, I said if it can't clear the air, So this is one cycle. this is the field program. Yes. This is the field program. If it doesn't, it's going to click, when it goes through this cycle, it's going to move the water level up. It's impossible for the water level not to come up. If it has to do 10 cycles like this in more than 1 hour, okay, or 11 field cycles in less than 1 hour, it's going to give you an alarm because it's telling you, I'm having to do more field cycles than I should. So is it usual to do normal to do 10 field cycles per hour? No, it's not. That's why it's giving you the alarm. The warning. That's it. May if you the Orange. yellow, yeah, Yellow, orange. yeah, Okay. yeah. So it may if you had a little air that came in through your bicarb, the way I explained it to you before, that could cause a quick fill cycle. We're not talking 60 mLs of fluid that we have to displace. We're only talking a small amount of fluid
between point A and point B of the probe. So when it shifts anytime, sure. صار برد زياده ها؟ صار برد عطور طيب. Okay? So this is fluid. This is the probe. So as long as the fluid stays above this level, these two, basically you have a signal, you have a path for the current. Okay? So basically, positive goes through, and this forms your circle. As long as the fluid is above this, as long as it's above this point. Okay? Probe 1, probe 2. فطالما في مي اعلى من ال بروب 1 بروب 2 عفوا بروب 1، طالما في مي معناتها في شو اسمه، في تيار كهربائي، في كرنت، والتيار الكهربائي بقول لك انه مليانه مي وما فيها هواء. لما بصير في هواء بنزل so with air the level goes down. So where's your red marker? So if the air drops down below this probe, فصار هون مستوى الهواء. okay, the circuit is open. قطعت الدورة الكهربائية. Okay? The machine then knows I don't have the proper amount of fluid in my air separator. I go into a fill program. So بعود بصير انه الماكينة بتعرف انه ما في سوائل كافية، فبتدخل على بروجرام اسمه فيل بروجرام. فيل يعني املأ. نعمل so fill in air. So because there is not enough fluid, that term now is made very clear. It needs to be filled. So it's a fill program. Right. So it then goes into this mode, and it's forcing water into this air separator دخل مي لهالجزء to bring the level back up here. حتى يرفع السائل لفوق ويضغط الهواء and get rid of the air up to 43. Right. وطالع الهواء لما بيرتفع مستوى المي بتخش الهواء بيطالعه لل 34. معناتها موضوع يعني سؤال، معناتها موضوع الهواء معناتها ما هو انه مثلا شويه فقاعات عم تمشي بالخراطيم، يعني الفقاعات اللي عم تمشي مثلا اجى الهواء من مكان معين معناتها تركز بها الحجره لحتى نزلت مستوى المي. So all the bubbles in that thing come and get trapped in that chamber. And so it's not, when you say spill, it's not bubbles everywhere. It is air in that chamber. So it's really, this is a trap for the air bubbles. No, that's not a trap. There should be no air bubbles there should be no air bubbles coming through here. This is a volumetric system. So it should be total fluid. ما لازم يكون في فقاعات، وإنما هذا لأنه بسبب إنه طريقة القياس هي قياس حجم السائل، ما لازم يكون في فقاعات.
right? لأن حجم السائل هو ما بحكي عن الخلل، بحكي إنه السائل منقص مستواه تحت المؤشر. سبب الانفصال دخل هواء. دخل هواء بكمية أو صار إنزال. كبيرة ما في فقاعة. أو أيوه أو صار إنزال. So the reason for the alarm is because accidentally air got into the system that was then eventually collected in that segment. Right, that means the machine is not functioning the way it's supposed to function. معناتها في خلل دائما الهواء بيطلع دائما. So always air goes to the top and then the levels. Right, as long, remember it's a closed loop system. So if we know that all of the fluid coming in here is fluid and there's no air, as long as we pump 30 mLs or 60 mLs or 100 mLs, whatever we pump through this dialyzer, if there's no air coming from the dialyzer and there's no air coming from the flow, the normal flow, this level should stay the same. Okay? هو عبارة عن جهاز مغلق أو دارة مغلقة. ما في مي بتجي من هون أو بتجي من هون. مغلق بدخل هون 30 وبعد فترة 30 وفوق تطلع 30 لأنه الدارة مغلقة. So the reason it's important you understand this is because when we go to the next step, this is when the machine starts pulling off the fluid via the UF pump. فمتى ما سكرت راح الإنذار تبدأ الماكينة تسحب السوائل عن طريق ضغط اليو اف ضغط السحب. Now showing you the flow pump. The flow pump during the normal cycle, the flow pump is going to pump, and we know the way the cycles work. The flow pump is pumping, and then it switches. So the flow coming through here right now would go to valve 38, and you see the order of the valves. We talked about this earlier. And then it's going to switch. If it's a normal cycle, it's going to switch. I think I showed you, let's see, in, out. And I made the sounds. In, out. Balance, chamber A on the balancing chamber, chamber B on the balancing chamber. We start here, in, out. One has fresh, one has spent. Okay? Right? بضغط التوازن. فإذا هيك صار متى ما بديت بضغط اليو اف pump is 21. UF pump is 22. 22. What is 21? This is flow pump. flow pump. متى ما اشتغلت الفلو بامب برجع للدورة الطبيعية وبترجع للبالانسنج تشامبر حجرة التوازن. وحدة من هون وحدة من هون، وحدة عم تجيب مي نظيفة، وحدة عم تكب مي وسخة، وعم تمشي بالعكس على حسب الوضع. نمبر 10 شو هي كانت وقتها؟ What is number 10? Number 10 is a CFS, chamber full sensor. Number 10 should be this. It's a sensor. Function is function. The function is when the pressure ramps up, it senses the pressure going up and it switches the balancing chambers. So that's why we call it CFS, chamber full switch. That's how the balancing chamber knows to switch and go into the other cycle. So it feels one balance, it feels, and when the pressure monitor the increase of current. No, it's not. On the old machines, I worked on the D's, the E's, the H's. The D's, you use the rise in the current, and when the current peaked out, that's when it switched. On this, they don't use the current, they use the pressure. So it's the same principle. When the pressure spikes, then it knows, okay, I'm what we call deadhead. The pump is deadhead. There's nowhere else for the fluid to go. So the pressure goes up,
pressure hits the spike, the balancing chamber, the Switch. the boards know to signal the switch, the cycle. هذا البالانسنج تشامبر. فسألوه شو هي 10. 10 هي عبارة عن chamber fill switch. Is that what it is? CFS, chamber full switch. chamber full switch. متى ما عبت الحجرات تبع الدياليسيت الوسخة بالبالانسنج تشامبرز شوي شوي بتعبي متى ما وصلت لنقطة معينة تعبت كليا، الضغط بيرتفع بشكل شديد. متى ما ارتفع الضغط بشكل شديد هي السنسور 10 بتقلب للحجرة الثانية أو تبدأ يعني مو الحجرة الثانية الدورة الثانية. الدورة الثانية والطرف الثاني. بروح هيك بدخل البورد يحول للصمامات الثانية. So it sends an electronic order to the board to the other valves to open, so it will switch the cycle. Right, it sends basically when you, part of the calibrations you do, you actually calibrate to make sure that it knows the pressures are correct. So it knows when it deadheads, it actually, I think there's an A to D converter, and it basically converts the pressure signal into an electrical signal, and the electrical signal goes Open the valve to switch the valve. Okay. فهي فيها نوع من الحساس اللي بقلب من حساس الضغط لحساس الكتروني. شلون يعني؟ يعني هي حست انه الضغط وصل لنقطة معينة بعدها تعبت بشكل كامل فضغط عليه كثير بسرعة. هل تغير الضغط هو حساس ميكانيكي ولكن بقلب لحساس الكتروني تغير لإشارة إلكترونية تروح على الصمامات وتقلب الصمامات مشان تقلب الدورة. نفسه حساس تي ام بي اللي بيختلف عنه؟ نفس ايش؟ نفس حساس تي ام بي الرقم 9 ولا بيختلف عنه؟ Is it the same الشكل نفسه ولا نفس الشكل؟ Is it the same as TMP sensor? Shape-wise. Yeah, they're both the TMP, the pressure. These blue squares, this, the pressure, the TMP, and the chamber full is the same. They're interchangeable. حتى ممكن So تغير let me go back. Let me go back because this is actually pressure. This is actually CFS. CFS comes off the output of the pump. This is actually CFS, and this is actually pressure. So when you go into this machine and you calibrate the TMP, you're actually calibrating this. There's no calibration for the CFS, but there is a calibration for the flow. So when you calibrate the flow on this machine, the flow pump, it tells you set it at 30 psi for non-diasafe, and I think 36 psi for diasafe. You're basically telling the machines this is the correct pressure, and this is the switch that's doing. Okay? فهي رقم 9 تبع الTMP هو flow sensor وليس pressure sensor. والفلو هو بيقرر البريشر بس ولكن هو فلو سنسور. ما تسالني انا ما بعرف، انا عم ترجمت لك من شيء عالي. انا ما فهمت. هذا عن طريقه انت بتحدد الضغط اللي بصير لانه عيار هذا بتشده بترخيه على كيفك. مو هذا ما في منه هذا اللي انا بعدها مو هذا بترخيه وبتشد فيه على كيفك. And they are interchangeable. There's no difference between one or the other. If this one went out and you had a machine with this one, you could interchange them. فهل هدول الرقم 9 تبع الTMP رقم 9 لا فوق الازرق نفس تبع السي اف اس نفسه هو تبع رقم 10 على 9 و10 هن نفسهم تماما. واحد بيقيس تي ام بي واحد مشان يقلب دورة البلاسيك شامبر. ايوه. So one is for TMP, one is census, so they can switch the balancing chamber.
One is reading out on your display in the form of a TMP. You don't see the other one. You don't see the readout for the other one. It's just it's working in the background. الرقم 9 ممكن تقيس الرقم بيجيك على الديسبلاي على الشاشة. شيء هو حساس ضغط عادي يعني. مثل حساس ميزان. شلون؟ عم بيقول لي انه ايش هو الحساس؟ عم بقول له حساس ضغط عادي يعني مثل الحساس الميزان. يعني بيحول الضغط لاشاره الكترونيه، بعدين هون بيعمل هو. معناتها مكثف بطارية. مكثف فيرجن. غير فيرجن. اوكي. So you see on the old machines, this is just showing you what the signal, the CFS is doing. It's just backing out. You remember I told you about the 500 flow rate? Remember I told you 3.6 seconds? Yes. That's basically what it's showing you at a 500 flow rate. Okay? And like I said, it's just taking a signal and it's converting it. It's taking the pressure and it's converting it into an electrical signal and it's sending it out to the board, and the board knows I'm maxed out. I need to change. When it hits the spike, it changes the balancing chamber to go into the next cycle. شلون؟ I'm sorry, I was out. She was zoning. So basically, I was okay. Go ahead. So basically, it's taking a transducer. It's taking the pressure. حساس عم بياخذ الضغط. It's taking the water pressure, converting it to an electrical signal, and then it's telling the board to work off of this spike on the electrical signal. فعم بياخذ الضغط حساس، عم بياخذ الضغط تبع المي، عم بحوله لإشارة كهربائية، وعم قل له للبورد إنه يشتغل من هالإشارة اللي هي تمثل تغير الضغط ويشتغل على أساسها. And we talked, what I said to him earlier, I said, we talked about the 500 flow rate. 500 سي الفلو و3.6 سكند 3.6 ثانية. Down 1001, 1002, 1003, up, down, up 3.6 seconds, down, up 3.6 seconds, down. That's الشيء اللي بصير انه بضل الخرزة فوق، بعد تنزل وترجع تطلع، بتضل 3.6 ثانية فوق، تنزل وترجع تطلع. So when this drops down, when it goes into the down position, there's a switch in there. That is actually the spike right there. فهل نزلت الخرزة تمثل ارتفاع بالضغط أو ارتفاع بالفولتاج؟ So down, down, up. I'm sorry, down, up. This goes up for 3.6 seconds. It goes down for a momentary, then it goes back up. صحيح في عندك الارتفاع على الضغط بالمخطط، ولكن الشيء اللي عم بصير على الخرزة هي انه عم تنزل بالضغط عكس بعض. هي انه هذا الضغط وين عم بيجي من الخط الاحمر. فعمليا وقت الضغط زاد، وقت الخرزة وصلت لتحت وسكرت الخط، راح يطلع الضغط هون اجباري لانه صار في سد بوجهه. فالخرزة راح تكون تحت مع ارتفاع الضغط. يعني ما دام خط المي واقف فحتما الضغط عالي. So what he's saying is when there's a touch, it's water going out that way, and then when it clogs, because there's a pressure in front of it, and that's translation. I don't know what it. So I'll try to. Basically, what's happening is when this spikes, that's telling the balancing chamber to change. فلما بصير في ارتفاع بالضغط عم تقول لحجرة التوازن انه تقلب. When this is down,
the flow is going through the dialyzer, and then it gets to the point where you've pushed all of the fluid out of one of the chambers, and there's no more fluid left, and they're working in conjunction. So the spent chamber is out, it's empty, and the fresh chamber is empty. So the pressure spikes it up, goes up again. فلما بكون تحت بكون هي مرحلة الإملاء، مو الإملاء يعني الملء. هي بكون وحدة من الحجرات عم بتعبي، عم تدفش الدياليسيت النظيفة لبرا، والحجرة الثانية من الطرف الثاني تكون عم تعبي الخط نفسه عم تعبي بدون ممانعة. عم تعبي بدون ممانعة الدياليسيت الوسخة. وهي عم تدفش الدياليسيت. بس تعبت كاملة. هون راح بس ما تعبت في هالنقطة هي بسبب إنه تعبت كاملة الضغط بده يرتفع بشكل شديد اللي هو بدفش شو اسمه؟ بدفش الخرجة لتحت. خرجة لتحت وبساوي إشارة إلكترونية أو كهربائية تروح على البورد. إشارة إلكترونية and then that electronic signal open the valves, the opposite valves. Yeah, it tells the function board switch. The function board then tells these valves to open off of the actuator board. So the function board is what's telling everything. It's the brains. The action board. What number is the function board? It's just the function board. What number? 1, 2, 3, 4. Power logic. The power logic. Why did I go for? Power logic, actuator, function, test, and sensor. So it's 3. فالبورد رقم 3 اللي هو البرين بخبر الاكشويتر اللي هو رقم 2 انه افتح صمامات وسكر صمامات مشان يقلب الدورة. So all of this is happening. You may hear the sounds, but it's happening it's just like clockwork. بيشتغل كأنه ساعة ولحظيا. If the machine is working correctly. هذا إذا كانت الماكينة عم تشتغل مظبوط. Okay. So this is talking about your CFS chamber full switch, what's happening with the chamber full. This is getting into a lot of the engineering and electronics. Not necessary. You just need to understand. هذا ما بدك لأنه هذا دخلنا بالإلكترونيات دخلنا بالبوردات. So when we get to the point where we get all our PMs done, we can come back and get into some real high-level troubleshooting, and this is what it talks. This is what this is talking about. هذا عم بحكي لك على إنه بالبوردات اللي كنا لها علاقة لما بصير عندك بقى مشاكل كثير معقدة لازم تكون فهمان البوردات حتى تعرف تمام ايش عم بصير وين العطل وين البورد وين المشكلة. So going towards the UF ultrafiltration, this just talks about the actuator board. The actuator board, the way I remember it is, actuator controls the action of the hydraulics actuator. So anything that's down in the flow pumps, the valves, that is all controlled by the actuator board. Which is board number 2. Yeah. فالبورد الثاني left to right. Left to right. البورد الثاني من اليسار لليمين هو اسمه الاكشويتر. الاكشويتر هو المفعل فهو يسيطر على كل الوظائف الهيدروليكية، المضخات، الفالفات. Output port. What is it called? Output port. Actuator. ايش اسمه بسموه؟ Output port غير السي بي يو، غير العقل اللي عم بحكي عنه. لا العقل هو الثلاثة اللي هو what is board number 3? Board number 3 is the function board. Function board اللي هو العقل. So أو هذا is the name of an output board? It's called a function board. It's called an actuator board. It's called a power logic board. It's called a test board. It's called a sensor board. So
بيمر فيه تيار اكبر هو بيتحكم بالتيار الاكبر. بيتحكم بالتيار اللي يدخل على الاكشويتر ايوه اللي هو الثاني. Actuator. كان الثالث. ثاني. Actuator board. اللي هو does it have more current? Does the actuator have more current? Because it controls the valves and the pumps. Yeah, it has more. It has 24 volts في 24 going to all of the valves and the بيتحكم pumps. بالفولتات بتاعت المضخات المضخات ايوه. هذيك بتتحكم منو اللي بده ياخذ الفولت. So that's why it has the heat sinks. I showed you. I pulled the board out. That's why the actuator, because it has so much action going on. كان بيكون في 24 فولت فده كان بيكون بيعطيها اول من 5 فولت ل 5 فولت فده بيعطيها ال 24. This is why you have this dissipates the heat. فهذا لانه صار في حراره من 24 فولت هذا هذا ثلاثه هذا على المر في استطاعه كبيره مشان هيك عم يعطي الأربعة. ضروري يكون هذا ال 24 الاكشويتر. Actuator. So think actuator, action, 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 اكشن action, يعني moving action. So there's valves, solenoids, valve action. If you can just, that's how I remember it. Action. So if your pump is not moving, if your valves are not getting energized, you think actuator board. You don't think function board first. Function board just tells it what to do. It doesn't control the power on it. فالبورد العقل او الفانكشن بورد بس بقول للاكشويتر انه ايش يساوي، بس اذا ما وصلان الكهرباء للفالف او للمضخه او للصمام او الى اخره تكون المشكله من الاكشويتر بورد، لانه الاكشويتر بورد هو اللي ببعث الاشاره الكهربائيه، بينما الفانكشن بورد هو ببعث الاشاره الالكترونيه انه ايش لازم يصير. Okay? So let's go to the ultrafiltration. We'll do this really quick and then hopefully we can get to the ultrafiltration. With this machine, because this is part of, if you're doing the PM on the machines, when this says 30 psi max without diasafe, and it's 35 to 36 psi with the diasafe. This machine has a diasafe, so you would adjust this pressure here. Do you see it? This is a mechanical adjusting pressure. So you hook up gauges and you look at your gauge, and if it says 30 psi, you turn the silver screw on the pressure regulator until the pressure comes up to 35 to 36 psi. فهي هون في مو مضخه، في حساس للضغط، فبتركب انت جهازك تبع قياس الضغط، واذا في عندك دايسيف او ما في عندك دايسيف، اذا في عندك دايسيف بتحطه تكبر تضل تبرمه ليرتفع الضغط عندك على الجهاز، تشوفه بعيونك هو بين 35 و 36. So, and that's part of the PM procedure that you would do. هذا جزء من الصيانه الدوريه. لك yes dogs شكل dogs. We took it last year. Most of them will get sent out الدورة الماضي. The last time I was, right. So, finally got to the ultrafiltration. واخيرا وصلنا على السحب. So, we know each chamber is 30 mLs. Okay, so what you said? So we know each chamber is 30 mLs. كل حجرة من هدول 30 سيسي. 30 cc's, 30 mLs, same thing, right? So each time this switches, 30 cc's or 30 mLs of fluid are going to be pushed downstream. فكل مرة في قلب
بالوظيفه 30 سي عم تندفش لقدام. Right. So we know it's only fluid, it's all fluid, there's no air in it, so we know it's 30 ml. نعرف بسبب انه ما فيها هواء تماما انه 30 سي سوائل لانه بنعرف انه ما فيها هواء. So if we have a dialyzer hooked up to the patient, and we know that we're pushing 30 mLs in, and we're pulling 30 mLs out on this circuit, going through, follow the red line. It's coming down, it's coming down, it's going through. We have the flow pump, so there's 30 mLs going each time and switching back and forth. فطالما عم نعرف انه في 30 سي في عندنا 30 سي داخلي و30 سي طالعه مثل ما فرجاكم الحقوا الطلعه من الاخضر رايحه عند المريض وطلعه من الفلتر رجعانه لعند المريض. So if we have the patient hooked up and this UF pump is calibrated to pull 1 cc of fluid off every time it's told to stroke. So if it's told to stroke one time, it's going to pull off 1 cc of fluid. So هي المضخة مضخة الدش 21 is it 21 or 22. 22 Right. 22 مضخة السحب ultrafiltration معلمة انه بكل ضربة نبضة تسحب سي بكل نبضة تسحب سي. Go ahead. So you notice controlled by the actuator. فلاحظ انه الاكشويتر بورد هو البورد تبع الوظيفة او التحريكي هو يسيطر على هالمضخة. تمام. مرة 30 و30 طالعة ففي الواحد سي حكم المضخة تسحبها السوائل تبع الوظيفة. يعني سواء المريض اذا داخل 30 طلع 30 الواحد سي تسحب المضخة بدها تسحب المضخة من وزن السوائل كل نبضة تسحب 1 سي من المريض. So now they made the conclusion that if there's 30 in, 30 out, stable and fixed, then that extra 1 cc is going to come from the patient. You get the head of me! God, man, come on. That was building up to it. So It's always you. دائما كان يعني يستبق كأنه واحد يدرس درس أو جاي على شو اسمه دائما يستبق شو اسمه أقول لك إنه استبقتني. Right? لا هو كان عم يسأل علي عم يسأل علي إيه فأنا مر علي يعني شرح هلا إنه شو بتشتغل؟ إنه شو بتطلع عدم الصورة هسه فيك لازم تكتب واحدة. لا إيه عشان كده واحد سي هلا 30 So here we go. هلا اشتغلت 30. المره الماضيه ما كانت شغاله شلون؟ الصوره اللي قبلها ما كانت شغاله هلا اشتغلت حطوا واحد So now in the previous picture 30 the UF pump was not working, so it was white, well not white, but it was kind of slide backwards. So you see it was not working, quote unquote. Now it's starting to work. You can It's see pumping. fluid. It's Yeah, moving now the to say fluid. yes. So this is actually your pump is working. So it's stroking. So It pulled 1 cc. This is the check valve, okay? check valve is what? Coming off the UF pump. Everybody come up. This is important too. So this is your UF check valve, okay? So when it pumps, the flow only goes one way. This way. Okay? It pumps, it goes out, and it only goes one way. So this is this. Only goes one way. Pump, and it closes off. Have you seen open one of these before? Yeah. No. It's just a
طيب شوف حتى وأنا يعني عم بنام. يلا شوف استاذ. And see, so we got can I show you something? Whatever you اوكي اسمي. So this is really important. So this is the UF check valve. And I was explaining to him it goes one way. اتجاه واحد. Goes this way. So it pumps, pushes, but then it will not allow fluid to go back the other way. تلف شو بهالطريق بهالاتجاه ما تخليك الاتجاه. If it's working correctly. إذا الشيء مضبوط. Okay. Now this check valve, I can tell you it's old. هذا الفالف هذا عم لك إياه قديم. It's very old مستوي. because the reason I can tell that O-ring is swollen. شوف الرينج جوا الأورينج اللي جواتها. See it? متورمة. Swollen. It's swollen. It's oversized. In other words, you see that? This O-ring, it should be much. So what's going to happen with this is, eventually, that O-ring is not going to seal. ففجأة بسبب انه رايح او دايبه الجلدة ما بيصير فيها اغلاق محكم كامل. And when it doesn't seal, it's going to cause this system not to be volumetric. فاذا ما شو اسمه بعود برجع وبالتالي ما بصير ضغط حجمي للسائل اللي عم يسائل. And it's going to cause you to have a pressure holding test. وبصير عندك شيء انه pressure holding test fail. Right. Okay? هذا انزال هيك اسمه؟ ايه. So guess what? This is changed out every year on the PM, so you never have to run into that problem. فاذا غيرت بالصيانه اذا غيرته هذا مره كل سنه هالانزال ما بيطلع معك. Okay? ممكن That's the dialysate. That's here. That's the dialysate check valve. Okay? كمان هون مشان ما ترجع will not be it's a one way valve. One way. والامراض تجينا 64 صحة وابو علي. هذا الخرطوم اللي بالجهاز ايش كان في عطل هي توصل ايش هي اللي توصل ليش انا هيك من برا فكها تنبض ليش برا ليش بدي ايش معناتها يعني ليش ما تكون وصلت ليش مطالعين من الشيء بدنا يكون مشان اختبار العينات هي مشان اذا تخصص اذا تعمل كالبريت فور يو اف بام for calibration in the UF pump. Yeah. Basically, you take this. We use a burette. You connect the burette to this, and you basically stroke the pump. And after 24 strokes or 30 strokes, you count the fluid that's left. I'm sorry, you count it. It pushes the fluid up. You look at the fluid, the level of the burette, and then based on the level, you either adjust it up or down until you have the exact amount that should be in. فهي توصل مع مثل حبوب في له تدريجات. فعلى اساس رقم التدريجات وعلى اساس قد لازم يبقى تقدر تسوي كاليبريشن لليوريثم. هذا بالصيانه الاستباقيه كمان الضغط هي بغيروا له النواضج. So in the PM, do you change the springs in this pump? Yeah, you change the springs and the seals every year, and if you change them, the chances of you, same thing with the acid pump and the bicon pump, you change those every year. If you change them every year, there's less likelihood of having a connectivity problem, a broken spring. فإذا غيرتهم كل سنة نسبة الإصابة تصير في انكسر راسه أو يصير عنده مشاكل جدا ضعيفة. If you don't change them, شلون؟ This is the most that break down. the springs, because you're not changing them out. لأنه ما غير. If you just, okay, so this is an example of wasting your time. If you don't change, there's 6 springs, there's 6 seals in all these pumps. So 6 springs, 6 seals,
those things are known to fail. هدول معروف انه بدهم لهم عمر افتراضي ويتشركوا خلال سنه. بتصير الحمض والكربونات هيك بيسحب برجع. So what happens when they break? This is what happens to the bicarbonate and the acid. You don't pull no and conductivity. pull and up, pull and return. No conductivity. وما High بتطلع conductivity. ما بتطلع الوصليه او الا لما حط تطلع صنايك بالخرطوم اللي قدامي فيش هواء. لا فيش. هي نفس الشيء عم تحل مشكله بس انت عم تغير مرونه النابض وعم تقلل كثير من عمره. So the way they solve this is they put the syringe in the hose and they push air. Yeah, but see, that's either going to make the problem worse or get you through that treatment. But that's not the problem is You need to you need to change out the springs. And when you use the syringe, you can actually damage the springs. Yeah. فقال لك انه اذا سويت هالشيء بتغير بتشرك الراسورات. خاصة لما بكون شيء مضبوط And يعني. even the amount of pull on the pump will also change. Well, it should stay the same until you compromise the springs and the seals. Then it can change, and you would have to go back and calibrate because the الشيء spring. اللي ممكن يصير انه انت وقت اللي سويت هالشيء ممكن يتغير الا لما اذا شركت الجلدات او شركت الراسور بهذا بشكل بتغير سحب المضخه. معناتها اذا متى ما غيرت الراسورات ترجع سوي الكاليبريشن المضخات ممكن تعمل لها كاليبريشن من دون ما بدها عدل. ما بدها تكون من فريزر يعني مو مدرج وبقدر اعمل كاليبريشن عليها بس هلا مثل الضغوط هون بدي يساعد ضغط اجباري. Okay. So the calibration in these pumps doesn't need to have sophisticated machines. It can be done on the tube. Here you have to have the pressurometer, if there's such a thing for these. Yeah, you need the pressure gauges for these. You need the burette for the pumps. بدك هي المدرج for للمضخات. And so 100 ml. no, just it's a 30. No, this is a burette, not a graduate, a burette. This is measuring in 0.1 cc's. 0.1, not 1. So you have a 30. If you have a 30 ml burette, these pumps will measure to the 0.1 of a cc. 0.1 وليس 1 cc. So it's pretty accurate. جدا دقيق. فهدول هذا 0.1 سي بهالدقة. So if we have 6 pumps, 6 springs, or 6 springs, 6 seals, there's 7 days in a week. So if the seal in pump A goes out on Monday, and then you repair it, and then on the next Wednesday, the spring in pump B goes out. عندك 6 راسورات وست جلد. إذا هي 6 أيام فإذا أول نهار هذا انكسر وثاني نهار هذا انكسر وثاني نهار ماكينتك مقضية تصليح فك وصلح على إنه بينما بيجيك الكيت فكيناه. فك الكيت غيرتهم حطيتهم. So the PM only takes 3.5 hours, but you can spend more time repairing parts, not even counting the patient treatment time lost. You spend more time doing that than you do repairing فإذا that. فكرت إنه أنت كل نهار عم تغير جلدة وراسور بينما غيرتهم كلهم مع بعضهم طول معك 3 ساعات بينما إذا كل نهار جلدة وراسور 3 ساعات ضرب 3 ساعات ضرب 3 ساعات زائد 3 ساعات زائد 3 ساعات. كمان الوقت اللي أنت ما عم تسوي غسيل للمريض يعني أنت مريض جاي أنت ماكينتك ما اشتغلت لكعت المريض. So it just makes more sense to do your بس PM. تعرف يا معلم لازم البريزنرز تيجي لعندنا على سوريا تتعلم الاخطاء عشان تجهز انجينير للحرب. يعني هي المضخة كثير سيئة فريزر قدام الجهاز الياباني. الاخطاء شلون؟ هي المضخة كثير سيئة قدام الجهاز الياباني تبع الحمض والكربونات. So, here's what Abu Hamza said. Fresenius need to send a representative here and learn more dialysis and design new things that are, and write a book about this big. And he says that the Japanese machine are a lot worse, a lot better than these pumps.
كويس من هي كثير ما فيها مشاكل. Nikos was The Kiso and Nipro. But Kiso. I don't know about that. You know, I can't say. I've gone in the clinics where هلا مثلا هاي هذيك شو اشتغلت على الجهاز ما بتساوي هالمشكله هي انه بتقصر كيف عم عليه؟ هذيك موصول خرطوم من فوق ومن تحت هيك بتدخل الميل تبعها بدخل وبطلع وبسحب الحمض الكربونات. ايه ما بدك احكام، بده يكون في احكام فوق وتحت اجباري كيف تسحب. هون الاحكام عن طريق النوابل. هنيك هاي جربتها كثير في so the Japanese has الامبو تبع التنبيه a central thing and it goes in and out and شغله ثانيه بدي اغيرها طلع هي شغله بتعذب بدي اغيرها هذيك برغي واحد بس بتفكه هيك تقل بها بتشيل. So the pump for the Nicoso, one screw, it's out. So, but here's the thing with all the machines. Because I've gone in the clinics where they had new Kisos at one point, and I've gone back to the clinic and they got down the Kisos all over the place. Goes back to the same thing I've been preaching since I've been here. It doesn't matter what kind of machine you have. You don't get a machine and tell me it's going to be a piece of shit. ما صارت سيارة دورية صارت خرطة. هي هي مشكله اساسيه فقط، يعني هلا موجود هذا كل الاجهزه الامريكيه الوصول للقطع صعب، يعني غير الاجهزه الثانيه، غير الجامبرو. Fresenius is uniquely difficult to reach to different pieces. With this one or with the newer ones? Also that. Yeah. Like. Well, they got the new machine, the 5008 is much better. It's very, 3008 أسهل بكتير. it's very nice. ايه فايف. Yeah. هاي لسه اصعب. ايه اصعب. بدك طالع المنظره اجباري. To pull them out. هذيك يعني اسهل شوي بس هيك تبع بتشطح وبتشتغل دي. But you just do, I mean, خفيفه في فرق ما بعرف بتعرف الملاحظات. هذيك 4080 8.3 فولت بتشتغل على 8.3 ما بعرف. This is 8.3 volt. This is 3.8 volt. That one is 8.3 volt. I don't know what that is. He was pointing at this. they're not compatible. He's already tried to switch them out. Yeah, ما بنكمل بقى. Yeah, no, they're not compatible. What is this? هاي الشيء هاي؟ وإيش هي؟ اختبار موتور. That's the bicarb. موتور خطوي. لا أنا ما بعرف تعرف إيش على هي. تقول لي هي ماكينة كبة بقول لك صدقني إيش هي؟ So this is acid. No, this is bicarb. Acid, bicarb, UF. But they look similar. This part may be somewhat similar, but German, like the power supply in this doesn't work in here. Everything is, it's... فالحرارة الكهرباء هونيك وهدول مختلفات. There's some things you can, the heat exchange is the same. الهيت اكسشينج التبادل الحراري نفس الشيء. The gear pumps are the same. And motor flow and degassing same. Gear pumps. There's similar things, but there's some that you can't interchange. There's some parts you can't interchange. في ابو مروان منصة الحمض والبيكربون تبعت هذا الجهاز ركبت انت ال 4008 نعم اشتغلت؟ ايه لا بس عدلت البورد بغض النظر اشتغلت ولا اشتغلت؟ بس عدلت البورد عدلت البورد هنا بورد المضخة نفسه؟ ايه عدلت البورد 2000 لجهاز كون ربطه ايه اعطيت له هنا كانوا برضه عدلتها بقول لك وينه هات البورد كيف عدل لو اشتغلنا عليه عمل كان شلون عدلت البورد؟ شنو حساب الزنبار شلون عدلت البورد؟ أبو شو اسمه؟ أبو دجانة. So what was the question? What was the question? Well, what he did, he exchanged the pumps
But he had to change the board. He exchanged the pumps, but he exchanged الخرج He changed the board. من البورد. شلون؟ ما هيك؟ والله ما بعرف بس انا وين لقيت 8.3 حطيت اياها. والله ما ينفع. هلا هذا بورد الدخل اساسا طبعا التعديل ما راح يكون تعديل بالاكشويتر ايوه بالاوتبوت، نحن بنسميه اوتبوت بس هو نفسه هونيك اكشويتر يلي هو الخرج يعني. طيب نشوف الثاني. هات. يعني ممكن تكون حطيت مقاومة حرارية مثلا يعني على الخارج. والله هذول هيك حكيت ما ينفع فيها شيء. هذول لغينا هذول مثلا هاي وصلتها هي لغيتها هي وصلتها هي لغيتها عكستهم مش هذا هي اوبشن موجود، هي موجوده بالفريزرز القديم. هذول شغلنا من المقاومات لانه الموديل القديم جايات على غير قياس على 1.2 الحديث عن 0.68 هي هيك بس انا ما فهمت يعني شو تغير. بدهم ضغطين مش غير الموتور القديم غير الموتور الجديد. هلا هي موتورها من الموديل القديم امبيراته غير ما بتصير تشغل هي بدل هي. طبعا بتشتغل معك الفتره الاولى بس بعد هلا بدلت هدول بدلتهم هدول تبديل هدول لا لا مو هدول شايف هي الحمام فكيت هذه الحيمات وصلت الجنب فكيتها وصلتوا في بعضه يعني وصلتوا في بعضه So I want to say لا مضبوط شغله تمام. هي يعني هي هذا البورد مجهز مشان انه استخدم نوعين من المضخات عليه بس انا ما اتوقع تكون المضخه الثانيه هي نفسها تبع 2008 كي. Okay, so on this board, it was designed to use two different voltage battery pumps. So what he did, he disconnected the older pump off the thinking board and used that other pump, put it in there and changed the voltage output because it's designed to have 8.3 and 3.8. So he changed, he got a solder and redid this. واحدة فصلتها but شويه حمزه شويه دقيقه واحدة موصولة واحدة ما موصولة بس عكس الموصولة لا توصل والما موصولة توصل. ايوه حمزه دقيقتين بس معلش. لا ايوه انا في شيء مسكر في شيء عملنا سويتش. ما بدك تتكلم بس مع بعض عكس مع بعض. These 8 resistance. you change the resistance. I need only 4. 2 for bicarbonate and 2 for acid. 1.2 ohm, 0.68 ohm. When I need to change the motor, stepper motor from kind to another, I need to replace the resistance from this kind to this kind. Then I remove solder from here and put it in here. So he unsoldered and soldered. يعني بدي غير الالوان من اللون الاحمر هدول للتول. You're an engineer. Yes. But what's scary to me is ابو حمزه but he's not an engineer, is he? Yes بس اكيد سأل يجوز سأل خالد. So what's So he may have been told this is لانه هي شغله تقنيه جدا. this is very technical. So he may have asked the other engineer. سألته لخالد بواشي أو أبو مروان. طبعا ما من عندي انا فهمني بس He asked the other engineer. so ايوه هاي شوف لو كان هلا بعد تفضلوا واحد يشتغلها موجود النشره موجوده يعني. I just want to say just one thing. لانه الموتور لحظه بس فكيته في وراء له اسم فبيقول لك انه 1.2 اوم من اجل الموتورات اللي رقمها كذا وكذا وكذا وكذا. ال 0.68 اوم من اجل الموتورات اللي رقمها كذا وكذا. هلا انا هذا الرقم ما عرفته يعني هلا اذا فكيناها وشفنا الرقم اللي وراه بجوز هو نفس الرقم اللي تصنع ايطاليا هذا البورد للنوع الثاني من المقاومات. خيو أنا مترجم. So I want to say one thing. انا اول مره اسمع أوكي خلينا بيحكي شغلة واحدة. بيحكي شغلة واحدة. تفضل. Very important. Very important. Who's had surgery? من يسوي عملية بغض النظر عن أي شيء عملية. حدا مسك له جراح سوى له عملية عليه. أنا You ever had surgery? I had knee surgery, back surgery. But okay, so if you were having laser surgery and that laser was
you had some type of brain problem and they were using a laser to cut into your brain. فاذا واحد سوى عمليه وكان عمليه للدماغ وباستعمال الليزر يعني جدا 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 دقيق. Okay? And the laser device broke down the day before you were supposed to get surgery. وقبل ما ينكسر الليزر قبل ما تسوي العمليه انكسر الجهاز. And the technician who's not a biomed goes, I think I can fix that. I'm going to go down to the local electronics store. I'm going to get a resistor. I'm going to put it in this board. I'm going to solder it. فاجى الفني اللي مو شغلته هذا انا بقول والله عند الدكان بشتري لي من هذول الترانزستور بحطه وبلكي بوصل بقول هون بلحي بلكي بمشي الحال. He puts it back together. مش حطه وشغله وظبطه. It works. وبيشتغل. You come in the next day and they're working with the laser, but it only worked to a certain extent. Now it fails. وبنص الشغل So instead of going 0.1 centimeter, it goes 5 centimeters deep. فعوض ما يدخل شو اسمه انت مو عم تشتغل بشكل دقيق المفروض يدخل معك بس نص ملي عم دخل معك 5 ملي. You get my point? بس صلح الجهاز. باقي المريض باقي مريض مالي The دخل. device is But the working. device was working. Yeah, whether the patient dies or not is irrelevant. It happened to us here. It happened to us in an electric cauterized, an electric knife for circumcision. So the device broke. So they took it to the tape recording machine repairman. حط هيك جرب اشتغل حط هيك على لابتوب ولابتوب So you got the tips. So they repaired it too much electricity. Oh! On this game. Yeah. So this is your story has happened. Okay.